25 centavos ali de 1952. Que é isso? Ó, a colisão dos objetos aqui é meio zoada. Examina, caramba. Por que ele não examina? Ah, posso pegar. Ok, mas tem. O que é isso aqui? Cadeira? É uma cadeira de dobrar barata, igual aquelas que tem encontros, bingos e reuniões da igreja. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Oh, um clarinete. Olha só, começou bem. Clarinete. Obviamente, alguma garota gorda da escola deixou isso aqui. Porra. Começou bem o negócio. Ó, tira as crianças da sala, tá? Relógio. Tá. Acho que tem interessante aqui é isso, né? Nada. Vambora. Ó. Opa! Ele dá soco, mano. Botão direito. What? What? Who are you? Leave me alone, Steve, or I'll tell Mom on you. Me deixe sozinho. Oh. Ah, dá pra digitar palavras ainda. Steve, are you talking to me? Yeah, only I don't want to be, because I'm trying to watch my cowboy show. I'm sorry. Look, I'm telling you, I need your help. I've lost my memory. Have not. Cut it out. I'm telling you the truth. You always were a kidder, Steve. Leave me alone. I'm sick. Irmão, perdi a memória. Perdi a data, você tá me zoando. Sai daqui que tá assistindo a minha TV, que tá assistindo meus cowboy. Nossa, nessa era aí o guri tá assistindo o programa de cowboy ainda. Fine. Irmão chato do caramba. Vamos lá. Vamos ver a cozinha. A cara da mãe do cara, velho. Você é louco, eu quero cair no Fallout aqui. Well, hello there. Ó, How cara da about some véia. cookies? There's plenty of rejects in the trash. Who are you? That's a fine way to talk to your mother. You're my mother? That's right. Though sometimes I get treated like the hired help around here. I don't remember you. Of course you don't. Until you need your socks washed. No, you don't understand. I can't remember where I am or even who I am. Land's sake, stop your tô joshing, na- won't you? Honestly, Steve, I thought you'd grow up a little after graduation. I only hope that new job will plant your feet on the ground. So that's my name. Steve. Your name will be M.U.D. Mud if you don't stop teasing me, young man. Listen, this may sound strange, but I've lost my memory. Do you believe me? Well, you always were a kidder, Steve. Aquilo no canto. I'm Isso aqui é um serious. bebê, mano? Sure, and next you'll be telling me you don't remember Hank and your little sister. Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui a tela primeiro, pra ele tá na frente de uma bagaça aqui. Tá na frente de um dos quadrinhos. Vou colocar aqui pra baixo. Oh, não. Vamos ver a sister. Sister? Shh, you'll wake her. I just Ali. put her down to É um sleep. bebê mesmo. If she wakes up, she'll just want to eat again. Que aquilo, uma aranha do lado Darn do it, I'm neném? busy, and if you think I'm going to play along with this nonsense, you're crazier than Sparky down at the firehouse. Fine.
Maybe I am crazy. I can't rule that out. Why can't you just help me a little? Is that too much to ask? Now you've done it. Are you happy? Poor baby. There, there. Did your brother scare you? Let me see. Darn that wasp woman. She's a monster, that's what she is. Ele tá comendo aranha, velho. Wasp woman? Tetsuya Crumb is going to hear about this. I want you to go to her house right now and give her a piece of my mind. I don't know where she lives. Honestly, you can't miss a house covered with paper nests. Steve, you tell her to mind her own beeswax, or by golly, I'll take it up with the PTA. Or the lodge. What's the PTA got to do with anything? Show some respect, Steve. The PTA has a lot of clout in Harvest. We run the charity bake sale, the annual blood drive, and by gosh, we even have ties to the lodge. What a thing to say to your mother. Was that an invitation now that your father is out of action? Vocês entenderam o que ela falou? Escrevi falou que coisa feia de falar pra sua mãe, ou isso daí é um convite aproveitando que teu pai tá fora. Que porra, velho. Vamos lá comer, mãe. Que vai. Maybe later, dear. Right now I have housework to do. Though you can watch if you want. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Tá todo mundo meio maluco aqui, cara. Acho que o cara, sei lá, acordou numa dimensão paralela. O que foi isso? Tem coisa cozinhando ali. Os cookies acabaram de sair do forno. Bebezinho. Tem nada aqui. Caramba, que coisa esquisita esse jogo, mano. Tem faca? Dá pra pegar as facas? Não dá pra bater na mãe. I told you I'm busy. Vambora. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Tá, tem mais um quarto aqui. Tá trancado. Caixa cheia de jornal, vamos pra saída. Hey, Steve, I'm Jimmy James. Remember me? I guess not. Hey, how come you haven't been putting the paper out for me in the morning? Yeah? Well, try to remember, will ya? How'd you expect a working Joe to make an honest living? You don't put the paper out, I'm out of a job. So what? You don't get paid for picking up papers anyway. The Sentinel building burnt down. What the heck else am I supposed to do? Listen, start putting that paper out and everything will be Jake, okay? That's all I want. That and a pair of sneakers. Walking this route every day has worn holes in mine. Say, you got any spare sneakers? No. Whoa, that's great. Maybe we could trade. What could you give me? You know Miss Whaley and Principal Harold down at the school? Well, I found out they're messing around with each other in the broom closet. I can tell you when they meet and trade you some keys that'll let you catch them red-handed. What do you say? Before I give away the keys, let me see those sneakers. First the keys, then the sneakers. Nuh-uh. If you're trying to pull a fast one on me, forget it. You don't get the keys till I see the sneakers. And that's that. See you later, alligator. Eu não tenho os tênis. Eu vou fazer uma busca rápida aqui, só por curiosidade, pra ver se por um acaso tem tradução desse jogo na internet, tá? Um patch de tradução. Ele é todo com texto, talvez tenha.
Ó, procura aqui, ele vai dar a tradução de colheita, né? Não era bem isso que eu queria. Alguém conhece? Não, não acabou a live ainda não. Calma aí. Deixa eu dar uma olhadinha lá na Tribu Gamer. Que esse jogo é super obscuro, principalmente no Brasil. Acho que ele não foi lançado no Brasil, né? Na época lá, os caras eram meio puritano com os jogos. Esse daí é meio pesadão, né? Meio pesadão demais. Então, pouca gente ficou sabendo dele. Não tem. Não tem. Bom, dá pra entender mais ou menos, né? O pessoal fala linguagem muito... meio zoadinha. Eu não tô entendendo 100%, né? Mas tá alguma coisa. Bora lá? Tá. Então, o guri aqui, eu vou precisar de um par de tênis pra dar pra ele. Será que tem algum lá em casa? Deixa eu voltar aqui. Big what, Steve? É, eu peguei o jornal e... eu joguei no guri lá, mas nada. Vou lá pro quarto. Ah, é, não tô salvando, né? Aqui... é, a vista não tem, né? Os caras aparecem eu, só tem um par de tênis. Aqui? Acho que é um tênis. Acho que esse não serve, né? Achar um par de tênis por aí, tem que levar pro xarope, entregador de jornal. Tá. O que foi? O jeito que o cara anda, anda com 2 frames, velho. O guri sumiu já. Esse ficou preso no... cheio de lixo, contas e flyer de venda de assados. Quando que eu tinha aqui primeiro? The Lodge. Base de míssil? O cara mora em Springfield, velho. Bom, eu tinha falado pra eu vir aqui. Onde que era? Não, não era aqui. Johnson, não era Jane o nome da... sei lá, um monte de lugar pra ir. Base de míssil.
Vamos aqui. Ué. Tem olhozinhos vermelhos me olhando com malevolência na escuridão. Uma alarmante meleca verde fosforescente saindo do cano. Only initiates may enter the hall of the Order of the Harvest Moon. Harvest Moon é Did outro you- jogo. Say something? I did not speak, Olha but my mind touched yours. Telepathy. But how? Only those who seek enlightenment warrant my attention. Do you hunger for true knowledge? There are always obstacles to the path. You must first fill out an application to be considered for initiation into the mysteries. Applications are available at the post office. Postmaster Boyle disseminates them to the uninitiated. I do not sully my hands. Then I just fill it out and return it to you, or what? You may find it difficult to obtain an application. You will no doubt need to find some way to persuade Postmaster Boyle to give you one in the middle of the month, as it is against his rules. When you do, however, bring it to me. And if you are worthy, you will be put to the test. O cara falou que era uma ordem secreta de telepatas que só os iluminados podem ver a verdade, mas eu posso entrar nele se eu, se eu conseguir uma folha de registro lá no correio. Mais ou menos assim o negócio, vamos ver. Onde que era o correio? Aqui. Esse cara aqui que deveria Yes? dar uma... I need some help, Mr. Postmaster Boyle, what can I do for you today? Sorry, youngster, we're out of applications right now. Come on, you must have one around here somewhere. Well, I do have the master, but you can't write on that. And I only make copies once a month, on the button, regular as clockwork. Ele só faz cópia da ficha lá uma vez por mês. Ué? Só tem a original. It's not the effort, son. It's the principle. We must adhere to our standards. They're all that stand between civilization and chaos. I'm sorry, you'll just have to come back in a month, same as anyone else. And even then, I can't guarantee you'll get an application. The line is always long, and there are never enough to go around. It's very important that I get in quickly. That's what they all say. Postmaster Boyle, I'll just die if I don't get into the lodge. I can't make an exception, young man. It just wouldn't be right. O velho falou que não vai fazer exceção. Don't mumble, son. Can't understand you. Please não dá. Deixa eu ver. Bom, acho que se xingar vai ser pior, né? Posso escrever alguma coisa pra ele, deixa eu ver. Don't mumble, son. Next time you post, don't forget the zip code. Não esqueça o zap. É uma mulher cega ali, tentando ler as suas correspondências. Tá, então o velho ele só vai fazer os negócios depois de um mês. Quer dizer, no meio do mês, né? Então, como não temos todo esse tempo pra esperar, vamos dar uns rolê aí e ver se a gente acha outra coisa. Quer que eu saia daqui? Ei, Mário, eu vou estar na BGS sim, todos os dias. Ligaria ali. Tá passando
Esse cowboy ainda. Coisa mais bizarra, velho. Cheio de barato? Como é que é? O water cooler é o refrigerador. Cheio de barata e sujeira no refrigerador, alguma coisa assim, no reservatório do refrigerador. Opa! Dá pra fazer cópia aqui. Can I help you, dear? Who are you? This is Phelps General Store, so who would that make me? Maybe you need to go back to Gein Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Pshaw, you always were a kidder, Steve. I'm serious, I need some help. Well, they say a sharp blow to the head is a good thing for amnesia, in which case I'd recommend Miss Whaley again. Then again, they say a good scare can jog the memory, in which case I'd advise you to visit the Sergeant at Arms over at the lodge. That man gives me the willies. Speaking of willies, how's your father? Don't know. Haven't seen him. Care to buy anything today? Vamos ver o que tem pra comprar Just aqui. Eu point to tenho 20 whatever you centavos. want. I'm a little hard of hearing. Ué, Hello, Steve. Care to buy any? Okay, dear. You check back if you decide there's any. Come back soon. ela falou que era pra ir no memorial lá, que tem um velho que pode me dar uma pancada na cabeça e me recuperar. Tá. Vamos pro memorial. Tem cena de filmagem nesse sim, tem cutscenes. Mas esse jogo aqui ele é em 3 CDs, né? Então eles pouparam um pouco nas animações que tem gravada. Diferente do... Opa! A casa do Postman aqui, será que eu tenho... Consigo alguma coisa aqui pra ele fazer a cópia pra mim? Deixa eu dar aquela salvadinha antes. Eu fui ver, diz que o orçamento do Fantasmagória foi milionário, cara. Gastaram uma nota com ele pra fazer o jogo. Eu pensei, nossa, fizeram o jogo troco do pão, né? Que nada. There he is, my future son-in-law. And how's he doing today? What brings him to the Potsdam household, huh? Huh? Oh, you'll have to ask the missus about that. Stephanie's grounded to the wedding. Can't have her changing her mind at the last minute, not with all that meat at stake. Meat is the foundation of any decent society. Everyone needs at least 3 servings of red meat a day. And anyone who says otherwise is a commie. And once you're married to Stephanie, I'll be part of the family too. And your father will give me all the meat I want. Kind of makes up for not getting into the lodge. Well, don't look at me. Mrs. Potsdam wants Stephanie to study hard for her finals. If it was up to me, you could go straight upstairs, but you know, the little woman, you'll have to ask her permission to see Stephanie. Sorry, Steve. The last thing I want to do is upset you and your father before the wedding. Not with the meat at stake. You will remind your dad about the meat. Won't you? Ah, o cara tem um quadro de carne ali, velho. I haven't seen my father. He's locked in a room. He's not going to die, is he? Like I said, I don't know. That woman, Mom, tends to him herself. Well, next time you see him, be sure to tell him that I said hello. And tell him that I'm praying for his speedy recovery. And also, would you remind him about the meat? Especially about the meat. Yeah, fine. If I see him. Marvada carne. You should be more concerned.
If he dies, then who's going to take over the slaughterhouse? Who's going to tend to the meat? I guess as his son, you'd take over, right? Cara do louco, velho. I can't imagine a better job than working in a slaughterhouse. Slaughterhouse é açougue, né? Sure, it'd be just dandy, and you can't argue with success. Everyone in Harvest gets their meat from your dad. What a grand business to go into. Oh, sure, cutting animals open may not be much fun. Matador. Reaching into their bodies and yanking out the bloody guts, intestines dangling and slapping against you, the smell of death and shit in your nostrils all the time. Well, those are all definite cons. But once you're done, the guts have been washed into the gutters. What are you left with? Meat. Bugou isso aqui. Rows and rows of scrumptious red meat. O negócio tá ficando sinistro. Vambora. Vamos ver. Stop mumbling, Steve. Entende? Deixa eu mandar ele escrever. Stop mumbling, Steve. Não entendo. Cara, tem um quadro de carne aqui, velho. Eu não sei, bugou o som aqui, velho. Quase caguei todo. O cara falando de pau duraço ali de carne e dá uma jossa dessa. Falou que a mina tava lá em cima. Diz que Sorry, já estão you'll have to noivos, ask mas Mrs. ela tá de Potsdam for castigo. permission to see Stephanie. She's in the kitchen. Vamos lá. Lá vem velha doida. Hello, Steve. Have you flossed today? Tô. Honestly, you men can insult a woman without even knowing you've done it. What a horrible thing to say. You're both standing around baking cookies. Same cut of dress. Same pearls. So bizarre. There's nothing bizarre about baking cookies. The Harvest Charity Bake Sale is Friday, you know, and by gosh, Mrs. Marvin Potsdam Jr. can be counted on to do her share. This charity bake sale. What is it supposed to benefit? Oh, I dislike talking about gruesome subjects. When you get right down to it, all charity is pretty ugly, isn't it? I don't follow. Ask Mr. Moynihan. He's organized this event. In conjunction with the lodge, naturally. Vai ter evento de vendas aí na cidade. E as mulheres estão tudo cozinhando biscoito pro evento, né? Mr. Moynihan runs the Wayward Hotel and the Shady Oaks Funeral Parlor. It's rumored he has connections with the lodge, but the order keeps that kind of thing secret. So Mr. Potsdam has tried to get him to put in a good word for his lodge application, but so far... Mais querendo entrar no lodge. What can you tell me about the lodge? Just that they're exclusive and secretive. If you're curious, you ought to pick up a lodge application at the post office and take it over to the Sergeant-at-Arms. Isn't that a thought? Forget Mr. Potsdam. If you became a member of the order, we could hold the wedding inside the lodge. My, wouldn't that be lovely? Sociedade tão secreta que todo mundo sabe, tem prédio gigante no meio da cidade, né? Tell me about this wedding. Well, it's set for 3 weeks. We're holding it over at Shady Oaks, Mr. Moynihan's funeral parlor. Say what? Now, I know it's not a very romantic place, but there's nowhere else to hold it, thanks to Mr. Potsdam. Qual que é o nome da mina? É Stephanie. Como é que se escreve? Stephanie?
Como é que escreve o nome da mina? Alguém help aí? Opa, alguém é letrado ali. Stephanie. Sorry, I didn't catch that. Eu não escrevi ali, eu precisava. Mr. Moynihan runs the Wayward Hotel and the Shady Oaks Funeral Parlor. It's rumored he has connections with the lodge. The order keeps that kind of thing secret. So Mr. Poston has tried to get him to put in a good word for his lodge application, but so far... Sorry, I didn't... No. Give my regards to your parents. Hello, dear. Oh, pulei. She's upstairs. Go right on up. Ah, ela deixou. Just remember, she's grounded until the wedding. Ela tá de castigo até o casamento. Give my regards to your parents. Ela deixou, vamos lá. Uhul! Sextou, gente! Qual que é? Closet aqui. Um par de sapato cerâmica para bebê. Chuchuca. Who are you? Yeah. What are you doing in my room? Haven't you heard? We're getting married. So, you're the one. Steve, Nem isn't it? conhecia. You mean you don't know me? Ela não I conhecia mean, ele. I don't know anyone. I don't remember Ela perdeu anything. a How many memória times do I have to say it? também. Ela perdeu a Just memória once, também. Stephanie, because I can't remember a damn thing either. Really? Oh God, I thought it was just me. You're not alone. Can you tell me what's going on here? Those people downstairs have locked me in my room. They say I'm grounded until the wedding. Vamos ver. Se ela lembra alguma coisa da amnésia. Maybe my amnesia isn't total after all. You're familiar to me. Like we've met before. In another life. Maybe we really do live here. Maybe we were together, and the same thing happened to both of us. An accident. Something. Neither of us has bumps on our heads, if that's what you're getting at. Have you been able to remember anything else? I mean, anything at all? Well, I have had these recurring dreams. Just fragments, really. Strange, abstract images. Liquid, chrome. Probably just a dream. Well, have you thought about how to escape Harvest? Escape? Harvest is a prison, Steve. Don't forget that. Of course I'm right. Falando que a cidade é praticamente uma prisão. Everything in Harvest seems to revolve around this damned lodge, this Order of the Harvest Moon. They're responsible for this insane bake sale that's coming, and for the Harvest Blood Drive, too. When people talk about the lodge, it's always in this hushed, reverent tone. Opa, filminho. Mom keeps telling me that women can't join, but she keeps pressuring me to get you to join. She's not the only one who wants me to sign on with the lodge. That's probably the worst thing you could do. You think the lodge is some kind of trap? I think all of Harvest is a trap. If that's true, maybe joining the lodge is the way out. Look, why not explore the town a little? I can't get out of here, but if I could, that's what I'd do. Maybe you can figure out what's happening here without going anywhere near the lodge. You're really afraid of the lodge, aren't you? I look at that building, all lit up at night, and I get scared. É, I mean, assim look at dentro. the damn thing. Seem like a harmless bunch of Masons to you? Essa Stephanie aí, pela cara dela, deve ter uns 40 anos já aí. Adolescência. Então tá, será que dá?
Devo? You're not making sense. Beijinho? You're not making sense. You're not making sense. Deixa eu ver. You're not making sense. Vambora. Come back and visit me soon, okay? Tá bom. Ah, pediu com educação, né? Vai que rola. Não se sabe. Perguntar não ofende, dizem. Tá, cidade estranha, os jovens, quer dizer, não todos os jovens, que o carinha o entregador de jornal, ele não tinha perdido a memória, né? Mas ele e a suposta namorada dele, então, perderam a memória. E ela tá se sentindo como se estivesse aprisionada ali naquela cidade e não tá sabendo o que tá acontecendo também, mas parece que tudo gira em torno daquele lodge. O que é a tradução de lodge, que eu não conheço? Que é aquele... esse aqui, ó. Esse troço enorme que tem aqui no meio. E eles acreditam, então, que eles podem sair da cidade por aquele negócio ali. Deixa eu ver, tem uma casa abandonada. Cemitério. Fire Station. Ah, deixa eu ir lá. Ó, o jogo é de terror. Agora, se tem alienígena, eu não sei. A polícia me ignorou. É, pelo que dá a entender que não tem muita coisa pra interagir no cenário, né? Hello, Steve. Let me introduce myself. I'm Sheriff Dwayne, and this here's Loomis. Pleasure, I reckon. Then, we haven't met before? Of course we have. But I heard about your alleged amnesia, and figured I'd play along. I sure hope this is just a prank, and not the start of some insanity plea. Keep your nose clean, or you'll wind up in jail, and that's no place to hold a wedding. Todo mundo da cidade acha que ele tá de zoeira com esse negócio de amnésia. Que diz que ele é meio zoeiro mesmo. Why do you want to break your poor mama's heart with all this amnesia bunk? I'm telling you the truth. Why won't anyone believe me? Well, you've always been a kidder, Steve. Yeah, so everybody keeps telling me. Boy, you need to stop all this funning and get serious. You've got a wedding coming up soon. Heck, you should be thinking about your career and about joining the lodge. I don't mind telling you, I'd never get anything done if not for the lodge's efforts. To join the Order of the Harvest Moon is the highest dream of everyone in Harvest. Like I said, unless you get an application on the first day of the month, you're generally out of luck. Stop by the post office and talk to Postmaster Boyle. You never know. He might have a spare application laying around. Say what? Sei lá. Amnesia or no, you can't have forgotten you're about to marry the prettiest little thing in Harvest. I think you and Stephanie are perfect for each other. I just hope her father's disappointment doesn't spoil everything. Disappointment? Mr. Potsdam wants to hold the wedding in the lodge, but he'll never get in. Like all the rest, he's always hanging around the post office the first day of the month, waiting for Boyle to bring out that month's lodge applications. And there's always a long line, never enough applications to go around, and even if you do get an application, chances are you're right out of luck. Fewer called to the order and even less accepted. And Potsdam, well, they've turned him down so many times, unless he does something radical, he'll never get in.
Menos que eu fizer algo radical, eu não vou conseguir a aplicação lá pra entrar no lodge. Crime-wise, nothing much has happened in Harvest since the newspaper fire. Oh, sure. Every week or so, we get the odd transient dropping dead. But other than that, it gets pretty slow around here. Sure, you remember. The Sentinel building burned down about 6 months ago. That's what I'm telling you, Sheriff. I don't remember anything. Why won't you believe I have amnesia? Well, you've always been a kidder, Steve. Anyway, the fireman said the fire was caused by arson. I never caught the perp, though. But we found the gas can that was used. Yes, sirree, Bob. It's in the evidence room. Loomis, that's classified. Darn it. How many times you gonna have to tell me to keep my mouth shut, I wonder? Sorry, boss. You've got the gas can in the evidence room? Did you dust it for prints? You've been watching too much TV, Steve. Heck, who can make out all those curvy lines anyhow? No, it's sitting in there gathering dust, clean as the day we found it. Just in case I ever need a spare gas can. That case is closed, Steve. O cara falou que tem evidência do incêndio que aconteceu no jornal, mas tá trancado lá na sala de evidência e pegando poeira. Loomis here is my deputy. Without him, I'd have a hard time keeping the peace, or at least taking a lunch break. Mainly Loomis answers the phone and babysits the office while I'm out. Though sometimes he likes to go in the back and stain the jail mattress. Isn't that right, Loomis? Oh, now, Sheriff, what you gotta go and say that for? Loomis has more than his share of problems. I wouldn't invite him to the wedding. Or if you do, make sure he doesn't catch the garter. That could be embarrassing. Oh, I wouldn't do nothing, Dwayne. But I sure would like a little garter than been around Stephanie's thigh. Oh, well, that'd be right special. Tá. Stop on by anytime. Já falei tudo aqui com ele. O que é? A sala tá trancada. A sala tá trancada. That's the evidence room, where we store items lifted from crime scenes. It's kept locked at all times. There's things in there that could make people jump through hoops, if I wanted. Diz que tem coisa sinistra ali na sala de evidências que poderia ferrar com a vida dos outros se ele quisesse. Ela tá trancada. Será que tem outra forma de chegar nessa sala de evidência? Os cenários não parecem muito interativos para um jogo point and click. Tá parecendo mais um jogo de conversa mesmo. Vamos ali. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Tá queimado o prédio do jornal. Que restou do prédio que queimou 6 meses atrás. E deram o caso por encerrado mesmo com evidências que provavam que o incêndio foi criminoso. Please excuse the mess. Nossa, a distância que eles conseguem They've conversar. done wonders with the upstairs bedroom, but this garage defies color coordination. O carro dos bombeiros é rosa mesmo? E parece que tem 2 zoinhos assim, ó. Aqui, zoinho, zoinho, nariz e a boca assim, ó. Que louco. Não era bem isso que eu tava esperando ver dentro da estação dos bombeiros, hein? Acho que eles estão com muito tempo extra, então estão desenvolvendo outras habilidades, estão estudando outros tipos de mangueira. É. Tava esperando por isso não. Cara, que cena mais pitoresca, né? 2 bombeiros ali pitando um cara de sunga e um Doberman latindo do lado. Tá bom.
I don't converse on the job, Steve. O cara conversa. Olha a cara do. Eu não converso enquanto eu trabalho. I don't converse on the job, Steve. Olha o boquinho dele. O cachorro tá babando. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do! Hello, Steve. Welcome to the House of Flame, as we like to call it. Oh, cut it out, Spots, honestly. Once he gets barking, a good piece of meat is the only way to shut him up. There you go, Spot. So, Steve, bet you don't remember me. Heard about that short in the old wiring. I'm Fire Marshal Sparky, head of your fire department. Please, it's not the subject, it's the process. Don't be such a party pooper, Steve. Ah, isso é arte, hein? Besides, we haven't had a fire in Harvest since the newspaper building burned down. Though I'll admit that the Wasp Woman's place is one big accident waiting to happen. Isn't that right, Spots? Mas as paradas que dá de uma cena pra outra, será que vai? Come again? Come again? Não. Come again? Não. Vamos ver aqui. Some people think all we do is sit around, fetching examples of manhood for our own amusement. Nothing could be further from the truth. Why, just the other day we cited Tetsuo Crumb for fire code violations. All the dried out paper wasp nests clustered around our wooden house. Why, it's a chemlog just waiting for the right faggot. Believe me, none of us wants to see another fiasco like the Sentinel fire. Como é que eles estão falando das vespas aí? Diz que quando deu incêndio encheu a cidade de vespas? A dreadful affair. You wouldn't think that a brick and steel building with a sprinkler system could go up that quickly. O que eu entendi é isso. Oh, please. Dwayne was glad enough to see the thing go up, and so was McKnight. If you could get into that safe in his wall... Forget it. Look, Steve, as far as I know, the fire was an accident. Let's just leave it at that. What? Now don't you go moving. Tá bom. A dreadful affair. You wouldn't think that a brick and steel building with a sprinkler system could go up that quickly. Art enriches the community, Steve. No less than a pulsing fire hose or a fireman beating down a blazing door. So what if we're drawing a nude man? So what if all we ever draw is a nude man, or the same nude man over and over in all sorts of provocative positions? Content, not content. Process, not subject. Don't be so gauche, Steve. It's beneath you. O cara tá defendendo o valor da sua arte ali. Isso aqui atrás não é uma janela, é um quadro fotorrealista. Os caras transformaram a estação dos bombeiros aqui em museu, velho. Não tem mais nada aqui, vamos embora. Tá ficando cada vez mais esquisito esse jogo, hein? Sorry, Steve. After I'm through here, I've got cleaning to do. Rush, rush. Por isso que o carro do bombeiro é rosa.
Ai, ai, ai. Tem a tega vermelha ali, é. Vamos ver, queimou ali. Tá, a gente foi nesses 3. Aqui o memorial que tinham falado. Deixa eu dar uma saladinha. Opa, Creu. Steve, good of you to drop by, big guy. Haven't seen you since graduation. A lot of changes, I hear. You could say that. Good, good. That's a nice part of my job. Turning fine young men and women out into the world, and then watching them prosper. Of course, I was able to reach more people at the old Sentinel, God bless her. But then again, I never got to see the results of my work up close before. Who are you? You know very well I'm Mr. Harold, the principal of Gain Memorial. Steve, I've heard about this amnesia nonsense. I had hoped you'd be in the lodge by now, fine young fellow like yourself. But now, I think maybe you need a little more quality time. Que é isso? You turned out pretty good, except for that amnesia nonsense. It's not nonsense. Well, you always were a kidder, Steve. Maybe you need a little straightening out. Oh, the things I could do to you. You'd be a much finer young man with just a little quality time. O que esse quality time o cara fala? What do you mean, quality time? Some, like Miss Whaley, favor stern discipline, corporal punishment, as a means of socialization. Myself, I temper discipline with love. Quality time can be such a warm, sharing experience. After just a few sessions, you'd stop this amnesia nonsense and become a productive member of society and a fit candidate for the lodge. Caralho, velho, ele falou que os professores lá costumam disciplinar os alunos na base da palmatória, mas ele prefere com o quality time, tempo de qualidade, que troca de carícias e mais tempo juntos, e com isso daí eles melhoram na sociedade, podem até conseguir uma vaga no lodge. Big guy, born some quality time, the greatest gift I can bestow upon you as your former principal is a word of advice. Join the Order of the Harvest Moon at any cost. Within the lodge lies your future, and without, dust. Surely mine is the most important position in Harvest. The ability to mold young minds. That's power. You might think Sheriff Dwayne's the most important man here, big guy. But he only deals with my failures. When I do my job right, the sheriff never sees a thing. Why do you keep calling me big guy? A sign of respect, lad. As principal, my station is higher than yours now, but you never know what the future holds, so you should always hedge your bets and pay tribute to your inferiors. You never know who will come to power, or who, even now, wields it behind the scenes. For all I know, you might already be a member of the Order, with access to the lodge. If that were the case, you'd be my superior, and I'd be all that much better off having shown you respect and spent some quality time with you. Ele tava chamando, o velho tava chamando o Steve ali de Big Guy. Eu comecei a pensar assim: opa, pera lá, Big Guy, será que ele tá sabendo alguma coisa que a gente não sabe? Deixa eu ver, eu acho que é isso, né? Ah, não perguntei do Lodge. Perguntei do Lodge. Time, principal. Surely mine is the most important position in Harvest. The ability to mold young minds. That's power. You might think Sheriff Dwayne's the most important man here, big guy. Drop in again soon. Adult education is a wonderful thing,
as is adult quality time. Eita, preula. Por isso que ele fica dando essas arrebitadas pra tomar água. Seeing you here again, one would think you'd never graduated. Nostalgia is a waste of time, big guy. You need to move forward, and if you ask me, the lodge lies firmly in that direction. Então descobrimos aqui o diretor da escola que gosta de abusar dos alunos. Uma beleza essa cidade. Não tem mais nada aqui, coisa de terror isso, mano, você é louco. As criancinhas brincando ali no fundo. Próximo. E aí, ó, big guy. Quality time. TV Station. Vamos na TV Station. Nossa. Entrada pro estúdio. Que é isso aqui, velho? Parece que eles pegaram o mesmo cara e tiraram várias fotos dele e botaram ali. Ó, são dois caras diferentes aqui só. Que estão fazendo de conta que eles estão, tipo, na hora do almoço, fumando ali na frente. Ah, aqui que gravam o programa de cowboy. Stay tuned, buckaroos. There's more to come on Range Riders Cowboy Roundup. So don't go away. And what's your name, hombre? Steve. Steve's a swell name. My dog's name is Steve. Would you like my autograph, Steve? Tem uma bota na minha cobra? Não, uma cobra na minha bota. You'd want to talk to Mr. McKnight, buckaroo. I'm just Range Rider, the cowpoke's cowpoke. You gotta excuse me, youngin'. I gotta ski-daddle to the watering hole and back before the commercial's over. Violence? What about it? What red-blooded American doesn't? Nothing like an exploding head to get the blood pumping. Literally, that is. Even so, do you think society pays a heavy price for the violence in the media? Of course they pay a heavy price. Just look at the net profits. They'll line up around the block to see a good slaughter. Now, excuse me, we're going back on the air. Tá bom. O cara gosta da violência na TV. Aqui mais clones conversando e fumando. Vamos ver se eu acho o dono da estação aqui. Deve ser esse cara, né? A TV tá ruim aqui. Realmente é estranho. Is my pineapple. Que isso, mano? Hey, Sport. This is a private office. Yeah, I know, Mr. McKnight. I own and operate this station. Have you brought me some news for tonight's broadcast, or... I've lost my memory. That's news. The hell it is. You always were a kidder, Steve. Any real news to tell me? Actually, I was just wanting to know more about the TV station. Hey, WHAR is the only television station in Harvest. Since the old Sentinel went under, what with the newspaper building burning down and all, we're golden. Nobody competes with us, Sport. Hey now, Sport, that's an irresponsible allegation. I had nothing to do with that fire. Just because WHAR may have benefited from it and I danced on the ashes a little doesn't mean I torched the place. You can ask Sheriff Dwayne if you have any doubts. You seem awfully touchy on the subject, Sport. I'm touchy when people try to muscle their way into my business. I'd appreciate it if you'd leave my office and don't come back. Depois do incêndio no jornal, essa emissora aqui virou a única fonte de comunicação da cidade.
Aí já levantou a suspeita aqui que foram eles que fizeram incêndio, né? Que causaram incêndio. E se pá até, vamos no cemitério. Eu tava evitando vir aqui. E se pá até pagaram pra polícia ali esconder as evidências. Porque aqueles policiais lá não estão nem aí com nada, né? Boxcar Wiley. Tem um aqui que parece estar aberto. Jonathan na Hincliffe. Aí, conversando aqui, conversando ali, começa a se formar a história do jogo. A gente já começa a entender algumas coisas, talvez, né? Vou fazer um piquenique aqui no cemitério. E esse jeito do cara andar aí é muito engraçado. Porta tá selada. Isso aqui é a cripta da família Hotsman. Acabou? Eita, para de relampejar aí que eu tô com medo. O que vocês estão achando do jogo? Esquisito pra caralho, né? Tá interessante. O Tasmagória era bem mais... melhor feito. Não, mais bem feito. Sem sombra de dúvidas. Mas vamos ver o que vai dar isso. Esse aqui parece que foi feito no fundo da casa de alguém. Vamos lá na casa abandonada. Aqui é as vespas que estavam falando. Tudo cheio de vespa aqui nessa casa. Ué, casa abandonada tem gente? Cheio de ninho de vespa aqui. Olha só. E uma tia esquisita. Tetsuya Krum. It's not often that I get visitors. Are you the wasp woman? Ah, essa aqui é a wasp. I am Tetsuya Krum. The ignorant of harvest called me the wasp woman. A pejorative, no doubt. Born of fear and a poverty of imagination. I don't understand. The politics of honey, the Judeo-Christian rites of sacrifice and conventional taboos against unbridled pleasure are all responsible for the prejudice against wasps. Wasps. Regard the wasp. Wasps produce nothing for others, but only for themselves. Wasps build nests and more wasps, nothing more. They spread into eaves and attics, not to make honey for supermarkets, but to buzz and rustle on their own paper, perpetuating their own agenda, growing stealthily, surely, the most relentless of insects. Ah, esse aí é o símbolo que aparece no ponteiro do mouse em algumas partes. Eu nem sabia que vespa fazia mel. Pelo menos não tem no mercado, nunca vi. Tem? É a vespa dos Vingadores depois da aposentadoria com 80 anos. Vespa não faz, né? Ela falando ali que ela faz coisa no mercado. You should cultivate an appreciation for the grotesque, or you won't go far in this life. A abelha é uma... Não, a abelha é uma vespa pequena, né? Que eu acho que é da mesma família, só que menor, não é? Mas isso aqui que eles estão mostrando não é abelha com essa... Com esse fiozinho, aquela bundona. É vespa mesmo. É honey. Vamos ver honey. The politics of honey are intertwined with the age-old struggle of the aesthetic Ah, é verdade. versus the commercial.
Because I choose to raise wasps instead of bees, I'm frowned upon by the community. Why? Well, raising bees is acceptable because they produce honey. But sometimes it's not what is produced, so much as what is performed. I don't see any particular use for wasps. Why must everything have a use? Is money always the determining factor? More slender, more aerodynamic than the bee, the wasp is a joy to behold. Mais cenas aí. Na verdade tem bastante espécie de abelha no Brasil. Só que não na cidade, né? A minha mulher, que é do sítio, conhece um monte de tipo de abelha diferente. Abelha sem ferrão, abelha que não morde, abelha isso, abelha aquilo. Well, as you can see, the little darlings do love to sting. Another source of prejudice for the masses, and another reason to love them. Bees are like animals. They sting only for a reason, for sacrifice. They have no conception of individual sensation, of pleasure. When a bee stings, it rips itself apart and dies for its audacity. This appeals to those raised worshipping a god that demands sacrifice and atonement. But the wasp is promiscuous. They are not as sympathetic to the masses because they don't die when they sting. They live to sting another day. And they take pleasure from it. Nossa, velho, viagem, hein? Yes, a great deal of pleasure. The wasp is a sensual being, not a laborer, hedonistic instead of industrial. Some think them quick to anger. In truth, they are easily swayed to ecstasy. They penetrate your flesh, and the muscular contractions in their thorax as they pump venom could be likened to the muscular contractions of ejaculation, each painful welt, an act of love. Ela fala do ferrão da vespa como se fosse uma rola. Deixa eu ver aqui, foi... A triviality. A triviality. Um quadro de vespa aqui, parece que mais nada. Eu tenho inventário aqui. Eu tenho newspaper. Ah, 1953 a data aqui do jogo. Tava no papelzinho. Vou dar mais uma salvada. Apesar que se dá algum ruim aqui, fazer speedrun rapidão, né? Dá pra cortar os diálogos, pelo menos por enquanto. Hello, Steve. How's the husband-to-be? Other than having no memory, I guess I'm all right. All right? You should be ecstatic, considering what you're getting into, if you haven't gotten into it already. Speaking of which, I heard Stephanie was grounded. Her daddy's worried about getting his meat. Though if I were him, I'd be more concerned about Stephanie getting some meat. Right. And you are? You always were a kidder, Steve. I'm Mr. Johnson, remember?
Glad you stopped by. Just got finished waxing the Tucker. I could use a little relaxation. But since Edna's not here, I might as well talk to you. Tá, vamos ver Stephanie primeiro. Speaking of Stephanie, I still haven't gotten an invitation to the wedding yet. I don't have anything to do with that. That's okay. Personally, I'd prefer a pass to the honeymoon. You could use the back seat of my Tucker for the maiden voyage. It's plenty big. Believe you me. I'd drive you around. And I wouldn't look in the back seat. I guarantee it. Though if you'd like to come up front and take the wheel a while, I wouldn't say nay. Cara, quem que escreveu o roteiro desse jogo, velho? Ele falou... Ah, você não me mandou ainda um convite pro casamento, né? Daí o Steve falou, ah, não tem nada a ver com isso. Ah, mas na verdade eu preferi um convite pra lua de mel. Se vocês quiserem, podem até usar o banco de trás do meu carro pra fazer a viagem lá. E ó, juro que eu não vou olhar. Você é louco? Heck of an automobile, isn't she? Damn shame I have to sit out here and watch over her all the time. But if I didn't, those stupid kids might scratch her up playing ball. Don't see why not, but don't touch her. I'm mighty particular about my Tucker. I had the garage remodeled like a fortress, so I could lock her up at night and get some sleep. I'm sure she's safe enough inside. A few months back, someone broke into my house, trying to get into the garage. I had to gripe like hell before the sheriff agreed to start the evening patrols and instigate the curfew. Edna Fitzpatrick is one of the snootiest women in town. I declare there isn't a woman in Harvest that turned me away. If I was interested, that is. Just because she owns DNAs, she's got all these highfalutin ideas about independence. And her with a little girl to raise. That child needs a father. And Edna, well, she needs a good, hard penis. Hello. What makes you so sure she needs a penis? You saying Edna's getting it from someone else? Like maybe that damn Sheriff Dwayne? He's over at DNA's diner every day from noon to 1, eating his dadgum pie. And I got a feeling he'd like Edna for dessert. Sure, it's the only diner in town, but I'm sure he's got more on his mind than food. I'll admit DNA's diner does good business. But money isn't everything to a woman. Can money keep you warm at night? Can you wrap your thighs around it? Or rake bloody gashes in its back with your painted hollowed fingernails? Edna! Edna! So, how's Stephanie? Tem ninguém normal aqui, né? Bye now. Carinha de jacan dele ali. Ah, ele fica aqui na frente pra vigiar o carro dele, mano. Ué, pensei que eu ia ver o carro. Tá aqui. Se é velha é tarado, se é mulher é louca. Deixa eu ver, já fomos aqui. Pera, eu fiquei até curioso com essa Edna aqui. Bem no meio das telas. Tem, ó, café da Edna. Quero ver quem que é essa Edna que o cara quer dar de presente um pênis pra ela. O louco doidão falou ali, espero que não tenha criança. Quando eu entrei aqui, tinha uma menina brincando no chão, velho. Eu pensei, não, só falta essa ser a Edna.
Não, não é. É a Karin. Hi, É a what's Karin de your name? vestidinho vermelho. Karen, What are you doing? playing. My mom is working, so I gotta stay out of her hair. Wanna play? Not now, maybe later. Okay. Bye-bye. Não quero brincar com você não, você é muito apelona, não sabe brincar. Ó, o Duen tá aqui. Hello there, Steve. Here for lunch? No, just here looking around, though I'm not entirely sure where here is. Oh, I forgot. You're playing your little amnesia prank. Well, boy, this is DNA's diner. Isn't that right, Edna? Don't listen to Sheriff Dwayne. This is Edna's diner. But ever since the E burned out on the sign, they've been giving me a hard time. Now, don't be like that, Edna. Ah. It's a great place to eat, which is good, since it's the only place to eat in Harvest. Entendi o que eles estavam falando do Stop on by anytime, DNA Steve. da Edna, que queimou a placa ali, a letra E, então zoando ela com isso agora. Oh, Steve, what are you doing sneaking up on me like that? God, for a second I thought you were Mr. Johnson. What would you like to order? Well, you're in Edna's diner. That ought to be your first clue. I thought this was DNA's diner. Very funny. If certain Nossa, cara, customers deu would stop pop no pretending to have microfone da mulher amnesia ali. and order some food, maybe I could afford to get that sign fixed. Might even be able to buy enough extra letters to spell Fitzpatrick. Amadorismo do caramba. I'm not pretending. Nunca vi Now, isso no Steve, jogo. faking amnesia won't help anything. If you don't want to marry Stephanie, then don't. But don't play sick, for heaven's sake. I'd expect that from Karen, not an 18-year-old. Mr. Johnson has a liking for me. I'd call it a crush, but that's too innocent a word. He's a bitter man with too much time on his hands. He's never gotten over being rejected by the lodge, and there's something unwholesome in the way he looks at me. I'm always glad when the sheriff comes in every day at noon. The lodge is the repository of all wisdom. You should join the Order of the Harvest Moon, Steve, and soon. Why? For God's sake, what is it about this place? The wheat ripens and waits not for the scythe. The farmer who waits too long, it were better that he use the scythe to rip his own stomach out than to stay his scythe when the wheat ripens. The harvest moon wanes and then comes winter. An empty belly, the body sun's belly, gurgling within or bloody on the ground. What does it benefit a man if he gains his soul and loses the world? You hunger. Feed yourself before it's too late. Oh. Edna? Steve. What happened? Were we talking about Boyle? Or was it Karen? You seemed strange there for a minute. I'm sorry. I'm under a lot of stress. Running this diner all alone. Forgive me. Deu uma pirada ali a mulher. You've met O que aconteceu? Karen, my 8-year-old. Other than the diner, she's all I have. Esses pipocos que dá quando entra filminha aí são mais assustadores que qualquer coisa no jogo. You've met Karen. Olha. Other than the diner, she's all I have. Tá até de vestidinho vermelho. A pelona. Stop by anytime, Steve. I can't talk now. The dishes are stacked up and back, and I better take advantage of the lull. Vou perguntar pra ela do pênis do outro lá, que ele tá querendo dar de presente. Sorry, pra I ela. missed that. Too noisy in here. Não. Stop by anytime, Steve. Tá bom, mais uma biruta aqui. Aí, ó. O pessoal tá achando que é DNA o nome do café dela, porque queimou o E. É presságio, James Jojo. Não é coincidência, não. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Fomos no Wayward Hotel ainda. Vamos save aqui.
Gente, eu vou fazer uma pausa rapidaça aqui que eu preciso dar uma desaguada no banheiro, tá? Já volto. Um segundo, não vou nem colocar o joguinho. Cheguei. Ó o cara esperando. Tem animação pra ele esperar. Uau. Aí sim, hein. Tem um gárgula em cima aqui do hotel. Vixe. Ó o Drácula ali, mano. As portas tudo trancado pra variar. Peguei. Vai ter coisa que dá pra pegar aqui. Stephen, Who are you? I am Daniel Moynihan, mortician and proprietor of the Wayward Hotel. Most people ask me why I don't remember their names. Well, you always were a kidder, Steve. Besides, as one who deals with the dead, I try not to involve myself in the affairs of the living. Your loss of memory is of no concern to me, true or false. Ironic, considering my recent involvement in a charity event. What are you talking about? My complaints were central to the scheduling of the upcoming Harvest Bake Sale. I'm gratified the Order of the Harvest Moon got involved. The proceeds will certainly help cover my losses. As always, the Order of the Harvest Moon has taken the lead in addressing our societal ills. Through their sponsorship of the blood drive and the bake sale, the Lodge ensures that all our needs are met. Needs? Such as? Pardon me, there are corpses to prepare. And my losses have been substantial of late. If you're sincerely interested in the Order, however, you should stop by the Lodge and speak with the Sergeant-at-Arms. Why should I be interested, Mr. Moynihan? Of all the spots in Harvest, the Lodge is the most prominent, literally and figuratively. It is the ambition of everyone here to join. And join you must to attain wisdom. What kind of wisdom? If I knew, I'd be a member. I have the feeling you have what it takes to join the Order, Ninguém Stephen. faz parte desse lodge aí, então é. Whether or not you live up to your potential is up to you. It seems that, like some elephant's graveyard, people of low station come to Harvest to die. They simply drop dead, penniless, and they all need burials. God knows, by putting these people up at the Wayward Hotel, I do more than my fair share. So why must I pay for the coffins and Entendi a burial zoeira com materials os as well? Mustang. My losses to the dead are substantial. Hopefully the bake sale will offset some of them. This bake sale is a joint effort of the Harvest PTA and the Order of the Harvest Moon.
The proceeds will be used to set up a fund for transients. In other words, bums and societal rejects without families who wander into harvest uninvited. Then the Order is setting up shelters for the homeless? Not shelters. Graves. You see a great number of these hobos die while passing through. Don't ask me why, it's what those people do. Use your common sense, Stephen, memory or no. If they were involved in setting up homeless shelters, then why would I be involved? And why would I be sustaining losses? Eu já falei tudo aqui, né? I'd say it's been a pleasure, but I find the company of the living so wearisome. Eu entendi direito, então, essa ordem da lua da colheita aí, Harvest Moon, os caras estão providenciando tumba pros mendigos em vez de comida. Meat plant. Oh, não. Por que aqui no matadouro tá cheio de gato? Vixe. Gatinho, se eu fosse você, saia daqui, viu? Steve, how's your father? Is he better? About the same, I guess. He's been away from work for weeks, and when I call your house, your mother won't let me talk to him. I haven't seen him either. This is a fine kettle of fish, I must say, though I am glad to see you taking an interest in the business in your dad's absence. Who are you? Aw, Steve, I didn't want to believe that amnesia hokum. Now you're saying you don't remember your pal Pat O'Reilly? What's with all the cats? This a slaughterhouse or a kennel? Oh, them? They eat the scraps, that's all. Yeah, but look at... Isn't there some kind of health department that keeps tabs on these things? Are you going to work at the health department, Steve? Or here? Maybe I get sick of do-gooder busybodies sucking around here all the time. A man's up to his elbows in guts all day, every day. What more do they want from him? Deus cortou a cena. Diz que os gatos estão ali pra comer as pontas, os restos das carnes. What exactly is wrong with your dad? I don't know. I can't get in to see him. It's family business. É o Steve Winchester esse daí. You may come to realize that this business is not for everybody. Just ask your poor, ill dad. It takes dedication and a strong stomach. Yeah. Os JPG lá do... A lot of times, when I'm finished scrubbing up and Apesar que taking tem the bits gato of intestine arregaçado out aqui em from cima my da mesa, né? fingernails, I must Ui, confess I amor, don't que have much linda, appetite for você... red meat. But red meat is one of the principal food groups, and you've got to have it. So when you can do this all day and help yourself to a juicy red steak afterwards, then by golly, you can call yourself a butcher. Obrigado, amor. Of course, amnesia would certainly help that, wouldn't it? Delícia, eu gosto também na hora. Come to think of it, I don't see any cattle around here. Aí, ó, meu apetite. Esse matadouro. Does it matter? The end product is all the customer cares about, Steve. And we only carry the finest meat, only the juiciest cuts. Once you take over the business, you'll realize the importance of maintaining quality while cutting costs. We know what we're doing aí, here. galera do chat. If we didn't, Amor, tô would the mandando lodge use luz us to linda pra cater their você. affairs? Ixi, tava vendo o chat ali, não prestei atenção na conversa. Your father's very particular about the profit, Steve. No freebies for anyone. But seeing how you're his son, if you'll bring written permission from your father, I'll give you the meat. Levar informações do pai. Ele vai me dar carne.
There are certain tricks of the trade, Steve. Once your dad gets better and you start working in here cutting up the meat, you'll be privy to them. There's always cheaper, better ways to do things, if you're creative. Diz que o matadouro tá cortando gastos. Don't be such a stranger, Steve. And my best to your dad. Isso costumava ser um gato. Isso aqui, ó, em cima da mesa, tá tudo estribunchado. Vários animais. Ela tá cortando gastos e eles estão sendo criativos ali nos produtos agora. O que será que ele quis dizer com isso? Bom, esse aqui pelo menos não parece gente pendurada, né? Menos mal. O osso jogado pra tudo é lado, né? Tá, então, se eu conseguir alguma pista do pai, eu posso pegar uma carne ali. E o gordo gosta... Ixi! Então, o cara faltando um pedaço. Halt! Who goes there? They tell me my name is Steve. All right. This is Section 21. Keep your distance, son. I wouldn't want to have to blow your head off. That makes two of us. So you're the amnesiac, huh? Just another draft-dodging ploy the way I see it. But at least you're not an alien. You see their ships every now and then. Sometimes Swell bags one in the woods. Who are you? Colonel Buster Monroe, commander of the Harvest Nuclear Missile Installation. Keeping America safe from those that would dye a flag red, white, and pink. These are nuclear missiles? Goddamn right they are. Every one of them ready to rain death on the Ruskies. All I gotta do is hit the button and blammo! The price of vodka goes through the roof. Along with the vodka. Well, I suppose you have, you know, safeguards against accidents? Safeguards? Don't be such a weak sister. There are no safeguards. This is the 50s. Then you have sole control of the, missiles. That's right. Been in charge here since WW2, when I got my lower torso shot off in the war. Those pantywaists in Washington wanted to stick me behind a desk. To hell with that. They owed me. I left my legs in Dusseldorf. They owed me. Of course, they felt that after the trauma of having to crawl from Germany to England trailing my intestines behind me, I was too emotionally unstable to continue in the military. That's why they gave me this nice cushy job and put me in charge of the nuclear missiles. Deixa eu ver se dá. I don't follow. Não deu. Esse aliens que ele tá falando é estrangeiros, não alienígenas, né? Espaço. Aside from your commie bastard, your alien from another planet is the greatest threat to our democratic way of life. Did you know that 90% of sightings occur within the area of military installations? Hell, I shoot at them whenever I see their ships fly over. But my bullets ping harmlessly off of their hulls. I suspect those things operate out of the lodge, but just try to convince anyone in Harvest of that. I tell you, son, nuclear holocaust would be preferable to a takeover by big-headed aliens. Tá sem perna, perdeu Lucky for us. A parte de baixo do corpo I'll dele be na making guerra. that call when the time comes. Frankly, all these questions are making me a little suspicious of you. Maybe you're one of those pink-blooded Americans. Can you give me any reason why I shouldn't shoot you right now? I appreciate your honesty, comrade.
Tomamos nosso primeiro game over. Game over e end world também. Uhul! Ainda bem que tinha salvo. Número 1, vamos lá. O cara fica com o botãozinho do Armagedon ali do lado, velho. Oh, that. So, Who are the? Goddamn right. Well, that's when I. Those. Tá, o que eu perguntei foi aliens. Aside from your. Hell, I lucky. Frankly, ele atirou em mim porque achou que eu era comunista. Right, huh? Your average commie bastard is always only too ready to hide behind the Constitution. Real Americans waive their rights for the common good. Would you? You talk a good game, mister. But so does your average commie bastard. The Kremlin teaches its agents to talk their way out of a scrape. What do you think about that, son? O cara tá querendo atirar em mim de todo jeito. You should have watched more TV and read less Dostoevsky if you wanted to pass for an American, comrade. Ih, levei tiro de novo. Game over, yeah! Oh! Tô dando novo. Goddamn. Those. Aside from. Frankly. Right. You talk a good. Glad to hear it, son. You had me going there for a minute, asking all those questions about this base. Came this close to getting blown away. As it is, maybe you ought to get out of here before I change my mind. Go visit those Ponzi firemen. But whatever you do, stay away from that damn lodge. That's the most suspicious place in Harvest, if you ask me. I wanted to get back into the thick of the action and out of this desk job, but those firemen are a damn peculiar bunch of ladies. I thought they'd object to my lack of a lower body, but they wouldn't let me join the fire department because they said I couldn't draw naked men. Can't draw naked men? Who the hell wants to? I could draw one if I was a sick commie pervert. Look, I did this last night. What do you think? Esse daí é o comunista dele? You don't say. Then you'd better go reconnoiter the fire station, mister. There's a lot of art going on over there. Determine if commie infiltration has occurred in Harvest. And report back here. Your report could make the difference in what I decide to do. About what, Colonel? Never mind that, son. It's easier if you don't know. You say before you came to Harvest, your lower torso was shot off in the war? That's right. I was behind enemy lines. The night was dark. The rain wet. Plastique I was supposed to rig the bridge with, precariously sandwiched between my knees as I crawled in the muddy mud. I didn't
didn't see the Jerry taking aim at me with his machine gun until half of me was flying through the air. With a quick spray of bullets in a straight line, it shot my body clean in two. My lower body landed at that Jerry's feet. I can still hear him laughing as I started crawling in the general direction of England, calling behind me in broken English, "Mein Freund, where is your legs? Looky, what have we here? Some legs? Hey, did anyone lose some legs?" I'll never forget looking back over my shoulder and seeing that crowd doing the can-can with my legs. Till a few weeks later, with only my compass and a pair of nylons, I made it back to safety. Now the Krauts are our friends and the commie bastards are our enemies. But even so, there's at least one crowd out there that I'll never invite over to Sunday dinner. Harvest is a fine town, steeped in traditional American values. But that lodge, well, it makes me suspicious, don't mind saying it. They've got their fingers into everything around here. Like a certain red commie bastard menace which shall be nameless. You read me wrong, mister. I think you should join the lodge, infiltrate it, and report back on any Red sympathizers. Your report could affect my decision on what I've got to do. Remember, duck and... Deixa eu ver, talvez esse cara aqui ele tenha alguma dica pra entrar no lodge. Ele falou que tá querendo um espião lá. Deixa eu salvar de novo porque ele quer me matar também. Who goes there? It's just... What do you want? Did the llamas send you? Ixi, e agora? That's good. Someone has to keep them in check. I'm glad you stopped by again. I want you to infiltrate those firemen, mister. Já tem piada com lama aí. A gente já sabe que os autores I want to make sure they haven't turned into commie bastards. You got that? And don't come back unless you've got information for me. Tá, quando tiver alguma informação do lodge, eu posso voltar aqui. Remember. Então. Tá acabando os lugares pra gente ir, hein? Foi Post Office, General Store. Acho que só falta esse. Deixa eu ver. Esse a gente já foi. Cemitério já foi. Esse a gente não foi. Aqui e a barbearia. Mortuário. Esse é um mortuário. Tem o símbolo da maçonaria dos caras aqui também. Tem duas portas. Que trilha sonora maravilhosa. Acho que eu já conheço você, hein? Young man, we really have nothing to say to each other. I have the feeling your image shall soon adorn my slab. And I'd rather not know the face of the meat I'm slicing. I'd say it's been a pleasure, but I find the company of the living so wearisome. Esse cara não tava cuidando do hotel? You can't have that, Stephen. I need it for my work. And may I say you're a rude young man for attempting to steal it. I was only gonna borrow it. Indeed. And have you anything I could hold as security? Security? Like what? Money? I'm afraid that's not good enough. I need that glue for my work. You must present me with something significant if you'd have me part with it. Levar a cola, vou precisar deixar alguma coisa de garantia com ele. Eu não tenho nada, né? Um jornal, 25 centavos, uma caneta
Que é isso? Isso aqui é o encontro dos Harvest lá. Esse barulho que sai do negócio. A capela do mortuário, bem bonita, né? Que porra é essa aqui no meio? Aqui tem uma cola lá, então, uma igreja do capiroto da morte. Vamos pra barbearia. Agora é a hora de começar a juntar as peças aí, que esse é o último lugar pra gente andar. Howdy, Steve. Yeah. Howdy back, Mr. Pete Swell, Steve. Don't you pull my old leg now. Change your mind about that aluminum siding? What are you talking about? I really think you should talk your father into buying some. He can afford it. And I can't stress enough the value of some really fine aluminum siding. Keeps it warm in the summer, cool in the winter, and it keeps out the sheep. Pastorelli ought to look into some, but I can't get him to understand a word I say. Ah, caramba. Não funciona. Can't understand why Pastorelli keeps that nasty thing in here. Must remind him of the pastures in Italy. Kinda like why I keep wrenches under my pillow, so as I can dream about plumbing. Não tô entendendo esse cara. Ué, não funciona os diálogos aqui de cima? Pastorelli's a rube from way back. Ask Clem Parsons how he followed up with the alarm system in here. I'm a plumber. I could fix it for him, but he just won't listen. Ah, esse daí é o Mario, gente. Ele é o encanador. O problema é que ele não comeu o cogumelo ainda. Nossa, essa piada é feia, Well, né? Desculpa. I seen the end coming for the aluminum siding game, so I took a mail course and learned how to be a plumber. Now, there's a business that never lets up. You'd be surprised what people flush down the toilet. Nice to see you again, Steve. Uma ovelha aqui. Não dá pra... Hã? Quem que é o cara aqui? É... Ele não entende inglês, esse cara aqui? Ué. Olha, o Bilu tá aqui em cima, gente. A cabeça de ET aqui em cima. Cara, tá pegando o mouse aqui, que horror. Eu tô falando um extraterrestre desafortunado que viajou centenas de anos-luz para acabar montado na parede de uma barbearia. Oh não! Bilu! Hello there, youngster. You see them aliens I was telling you about? Well, they came back last night. Cut another crop circle in my south field. How come I never seen none of them saucers, Clem? Them aliens is wily, Pete. You don't cross the intergalactic void without learning a trick or two. You know what Pastorelli did?
Yesterday, he gets an alarm system to protect his pole. Only he don't know how to rig it, so now it's all awry. Pastorelli shelled out for an alarm system all right, but he's too cheap to hire an electrician to hook her up. Dang idiot cross-wired it through the fire sprinkler, so now when the alarm goes off, it sets the sprinkler spraying. Tarnation! Aliens looking for intelligent life ought to stay away from this shop, sure enough. Well, son, the ways of the alien is a specialized area of woodcraft unknown to all but the wiliest sportsmen. What you gotta remember is, your average alien is smarter than your average human, so you gotta be extra careful building your blind if you want to bag one. You hunt aliens? Son, after nailing an alien, you can never go back to quail. What, you think you can get one of those at a swap meet? Hippie Bilu. Line your blind with lead to fool their sensing machines. Lay real quiet and wait. Preferably in the woods around the nuclear base. Oh, they love messing around out there. Why not wait outside your field, Clem? Wait for 'em to come a-carving. Oh, they do their crop doodles with zap guns, you darn fool. Don't you know nothing? Besides, ain't no place to put the blind out in the field. Now, you listen to Clem Parsons if you want to tag an unearthly being. They cross the void, wondering what lies beyond, all the time not knowing that what awaits them is buckshot. Anytime, Steve. Então, temos um encanador e um caçador de aliens. Pô, meu clique aqui tá zoado. Agora terminamos de ver, de visitar cada lugar. O que a gente pode fazer? Voltar pra onde tudo começou, pra casa. Ou dá pra conversar com a Stephanie também. Se ela tem alguma dica, vamos voltar pra casa primeiro. Olhar o detonado, né? Também é uma alternativa. Vamos ver que mudou. O guri tá assistindo TV ainda. Deixa eu ver se mamãe agora quer. I told you I'm busy, Steve. Why don't you talk to Hank or go next door and visit Stephanie or go get an early start on your new job? That's right, a job. Your father has everything set up at the meat plant. After your honeymoon with Stephanie, you'll start out as a butcher in the slaughterhouse just like anybody else. Don't expect any favors just because you're the boss's son. And just who is Stephanie? Don't you dare toy with that sweet girl. If you started on her with all this amnesia poop, she'll think her fiancé is having second thoughts about the wedding. Valeu, mano. Obrigadão pelo sub aí no canal. Temporada de amor pra você. O Benny Naka, é o Denis Naka que eu tô pensando? Ele tá jogando um jogaço aqui hoje. Deixa eu ver. Ela não deu nenhuma informação. Ah, valeu, Denis. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Deixa eu ver. Vamos ver novidades aqui. Vamos lá ver a Stephanie. Ué, o que será que aconteceu? O TRSCPP falou que removou o sub e sumiu do canal. Eu tinha clicado no bebê, eu acho.
Dá uma olhada, clica em se inscrever e veja se não tá lá pra você. É que você é Prime, né? Vê se não tá disponível lá pra você assinar. Falando, ó, você pode se inscrever de graça aqui. Não, ele mostrou uma animação do bebê comendo aranha, só que foi no começo. Uma aranha, uma vespa, sei lá o que era aquilo. Não sei se vai mostrar de novo. Leave me alone, will ya? Aí as violências. Me deixa quieto, essa é a melhor parte. Good. Finally. Ó, o Luciano Bullock falou que sumiu o símbolo de moderação dele. Ih, será que a Twitch tá dando uma de YouTube aí? If it isn't my favorite son-in-law. Nada de novo. Agora eu falei com todo mundo da cidade. Não sei se falta algum diálogo ou o que, né? Stephanie, minha noiva. Steve, it's good to talk to you, but if we're going to escape this wedding thing, you'd better start learning some things about Harvest. And I think you might want to start at the lodge. Não mudou nada aqui também. Everything in Harvest seems to revolve around this damned lodge. Aqui, Mom keeps telling me that women can't join, but she keeps pressuring me to get you to join. She's not the only one who... That's probably the worst. You think the lodge is some kind of trap? I think... Aqui que ela fala, né, que acho que... I mean, look at the damn que ela também perdeu a memória, Seem like a tá? harmless bunch of Masons to you? Igual o Steve. E ela tá desconfiada que os dois estão presos aqui nessa cidade e que é o Lodge que tá prendendo eles. E ela tá no quarto aqui de castigo, né? Não pode sair. Vamos ver o que é pra fazer agora. Berserok, eu deixei. A minha stream ela tá configurada pra mais 18. Eu vivo falando uns palavrão aí, às vezes eu boto um jogo meio trash, né? Meio gore. Ué, quando que eu saio aqui da casa? Tô preso aqui na casa, consigo sair? Cadê? Então eu deixei setado já pra maior de 18. Tá, então não é aqui, né? Aqui. Casa. Ué, o que eu tenho que fazer agora? Station. Deixa eu ver. Na TV não deve ter nada. Na escola não tinha dica. Vamos ver o carinha do correio. A Twitch tem algumas regras, né, de conteúdo que eles não permitem. Opa! Tá um negócio quebrado, não tem nada. Coisa no chão. O conteúdo que eles barram, na maior parte das vezes, assim, eles têm uma lista de jogos banidos, né? Na maior parte das vezes é jogo, assim, quase pornográfico, né? Well, that didn't work. Ah, tá. Okay. That interests me not at all, young man. Tem que assinar isso aqui, será? Okay. Nope.
Okay. É, não funcionou. Não dá pra ver o que tem no jornal. Sorry, son. No time to talk. Neither rain nor sleet nor snow nor hell shall keep the mail from its appointed rounds. Nada novo. Next time you post, don't forget the zip code. Não esqueça o CEP. Deixa eu ver. Eu sei que ele tem uma master, então, da aplicação lá, que eu não sei onde tá. Provavelmente nas coisas dele, né? Mano, é triste esse da trilha sonora, viu? Uns NPC que se teleportam de um lugar pra outro. Ah, não. Só porque eu falei. Agora o cara tá lá na... Deixa eu dar um save aqui. O cara tá lá no café com a outra. Com a Edna. O Dwayne. Vamos ver se muda alguma coisa agora que eu tô sozinho aqui. Sozinho não, né? Anything I can help you with? Ixi, esse é o que sofre bullying. Help yourself. Speaking of which, you're real lucky to be marrying Stephanie. She don't look like a good woman. I just hope she don't turn out like Mrs. Loomis, or mercy forbid Mrs. Phelps. Good women can be awful hard on a man's needs, don't you know? Pelo visto, todo mundo faz bullying com esse cara, né? What? Oh, caramba. Of course, I don't necessarily mean French postcards. That's just what we called them in my day. Any kind of girly picture book, the kind men like, would be just dandy. I'd be right grateful, kiddo, if you were to bring me one. Mrs. Phelps down at the general store don't help things none. She's got them special picture books, the one with the ladies. But she won't sell me none on account of she knows my wife, Mrs. Loomis. Dadgum if that don't burn my britches. If I even ask about 'em, she tells Mrs. Loomis and I get the broom. O cara tá querendo umas revistinhas de sacanagem aí. Her burning my French postcards and me unable to replace them. A man's got needs, don't you know? O homem tem suas necessidades. Deixa eu ver as necessidades dele. Why, you sure ought to appreciate what a man's got to do sometimes in a parked car, or a waist-high knothole in a tree, or jail cell at noon. Matter of fact, Mrs. Phelps got no reason not to sell you some of them French postcard girly picture books. If you can get any, it's see clear to part with them. Bring them round when the sheriff's at lunch, and I'd be obliged. Beleza, vamos tentar conseguir uma revistinha pornô pro velhinho ali. Ela não quer comprar porque acha que a dona da loja vai contar pra mulher dele. É como ele falou, um homem tem suas necessidades.
Vamos ver, será que consigo resolver o primeiro puzzle aqui? Que até agora eu só conversei com o povo, né? Não consegui fazer nada ainda. Hello, Steve. Care to buy anything today? Just point to whatever you want. I'm a little hard of hearing. Seria esse aqui? Esse aqui eu acho, né? Tá, como é que eu faço pra pagar então? A girly magazine? Why, Steve, I'm surprised at you. I'd expect that sort of thing from Deputy Loomis, but never from you. He's always coming in here oogling the girly magazines behind my counter. Darned if I'd sell him one, though. I know his wife, for heaven's sakes. Well, will you sell me one? I certainly will, Steve. That kind of interest is healthy for a young fellow. Steers him away from being a fireman. Que porcaria comprar a revista de sacanagem numa loja conhecida, hein? Ai, ainda bem que você vai comprar uma revistinha dessa, assim você fica longe daqueles bombeiros lá. Deixa eu dar pra ver, não? Como é que eu vejo? Vou dar uma olhadinha. Eu tinha falado que tinha como dar um close nos bagulho. Eu não consigo. Não sei. NoFap Setembro. Alguém ainda tá no NoFap Setembro? Duvido que passaram de 2 dias. Deixa eu salvar aqui, se eu descobrir como é que usa o item depois eu volto. Malekiu, beleza? Oh. Nossa, by George. Imagina esse velho, cara. Oh, by Jiminy. Oh, this here's the real thing. Oh, can I have it? Oh, thank you, Steve. Excuse me, kiddo. I gotta go check the jail for clean towels. Vai lá limpar a cela. Vai lá limpar a cela, sacou? Cada profissão tem o seu... A sua... Como é que diz? Ai... Eu tenho uma palavra pra isso, esqueci. Ai, eufemismo. Eufemismo pra coisa. Vamos abrir então, caralho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse. O papel aqui, o que é? Uma anotação. Checkbook do outro. Nossa, fiz a limpa aqui, hein? Caramba, velho. Ele vai fazer no banheiro, é isso? Aí. Vamos ver a sala de DVD. Ô, louco. O manequim, tem o Fred. Gordo Papai Noel. Quem tá mandando zap aí?
Ah, tá. Polaroid aqui. Roubei. Chapéu. Tem que ver tudo aqui porque tem coisa pra pegar, né? Que é isso? Isso faz sentido. O que é? Lombard. Ah, tá escrito embaixo ali. Sneakers. Ah, tá. Consegui os tênis lá que eu precisava pro guri. Essa aqui é a evidência do atentado lá, né? Do incêndio. Que é isso? Um plunger? O que é um plunger? Ah, aquele negócio de fazer assim, como é que é? Desentupidor. Chapéu do boné do Terry Bogard. Uma lata de cerveja. Coisa muito grande ele não pega. Um binóculo. Não pega esse. O chapéu aqui não pega? Eu preciso levar alguma coisa boa pro carinha do... que tá com a cola. Não sei pra que eu vou precisar daquela cola. Mas se tá no jogo, provavelmente é pra usar. Mais casos não resolvidos. Melhor trilha sonora ever. O que é isso aqui? Um cadeado. Dá pra pegar. Uma taxinha. Uma torradeira, a mais improvável de todas as armas do crime. Pelo cheiro você não vai querer abrir a geladeira, tá bom. Aí tem uma manequim gigante ali na sala de evidência. Oh, não! Hello, Steve. Where's Loomis? Ah, não, velho! Puta que... Loomis, Wait, no, 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 no! No! Straining up the mattress again! Folding up the towels! Charming the snake! Que é isso, velho? Levou paulada aí. Que porra! Não, mas que eu deixei aberta a porta lá, o cara nem foi ver, né? Ai, ai, ai. Mostrou, velho, tudo felizinho do shake lá. E chegou o outro, curtiu o barato, cortar o barato dele. Ah, agora que nunca mais levanta, né, velho? É mesmo, né, velho? Será que ele levanta? Nessa época aí não tinha uns azulzinhos, não. Tá, peguei um monte de item. Valeu, Berserok. Até a próxima, mano. Ô, louco. Deu um cacete no cachorro ali. Agora começamos a mostrar os itens, né? What's that got to do with me? Que isso? É evidência que o negócio foi um crime? Oh, caramba. Ah, tá. Deposit money. Depósito? Quem que é o Bonner? Lips. Nossa, rabiscos do inferno. Quem é esse boiler aqui mesmo?
Como é que eu leio isso? You think you're going to keep... Que é isso? Não sei o que, this forever, you are crazy. Here are... there are limits. E isso aqui... Ah, bem... Ah, tá. Você acha que eu vou ficar pagando isso para sempre? Você está louco. Isso tem limites. Bowie. Então a gente tem evidências que alguém aqui tava subornando... tava subornando a polícia, né? Como é que eu vou saber quem que eu... Ui. PlayStation... Rider... Seu McKnight. Então não... Aparentemente ele não tem culpa no cartório, né? What makes you think I give a shit about that? Cara, não precisa ofender também, né? Só tentei aí. Vai que dá certo. Qual que é o nome do diretor? Ariel, nada a ver. Ainda bem que pra ir de um lado pra outro aqui é rápido, né? Dá pra bater no velho? Deixa eu tentar. Nossa, bugou ali. Ah, eu acho que eu não posso andar direito nesses lugares. Não chego perto dele. Deixa eu ver, o máximo que eu consigo é esse aqui, eu acho. Porra, matei o velho, cara! Hit kill! Que horror! Não, pera. Não quero ser preso, não. Vai que seja NPC importante ou trave o jogo. Pô, deu um chute na canela do velho ali, matei ele, mano. Deixa eu memorial... Desculpa. Buster Murray. Several persons. Falei que um monte de gente, não prestei atenção em quem que era quem, né? Storm. Ó, peguei as evidências, agora não sei o que eu faço com elas. You can't. I was only Indeed. sick. I'm afraid. Deixa eu ver se isso aqui serve pra... Why should I care about that? Ah, peraí, qual que é o nome do velho mesmo? Moynihan.
Dando que era hotel. Ah, não, deixa eu ver o nome desse cara aqui também. É Tio Rio. Esse carinha, ele acordou na cidade com amnésia, tá tudo esquisito. Aqui tá tudo muito sinistro, ele tá tentando descobrir o que aconteceu. É, realmente o cara se teleporta. Young man, we really have... I'd say it. Agora começa as partes que a gente se perde nos point and click e tem que ficar indo de casa a casa aí. Deixa eu ver se apresentar as evidências pra esse daqui, aí acontece alguma coisa. Well, that didn't work. Oh, man. Well, that didn't work. Ah, é. Talvez o guri do entregador de jornal esteja na casa dele de novo. Ele lá tinha pedido tênis, né? Oh, now, sport, this is really interesting. Boyle's done something wrong, otherwise the sheriff wouldn't be blackmailing him. But what? God, I'd love to nail him to the wall. Yeah, and don't forget about the sheriff. Dwayne is a blackmailer after all. Oh, yeah. Sorry, I decided not to run with this story. What? But this is all the evidence you need for your newscast. Evidence of a blackmail situation. Canceled checks, a ledger. Sorry, sport. No can do. Matter of fact, I think I may have to shoot the sheriff a private little newscast about this. I know. It may cause you some problems, but hey, let's do lunch, okay? My treat. Carinha jornalista ali não quis saber da evidência. Tem essa aqui também. Oh, now, sport, this is really interesting. Yeah, and don't forget about the sheriff. Oh. What? Sorry. What makes you think I give it? Louco essa aqui. Ah! Não dá pra checar a câmera aqui. Ah não, mas essa aqui é a câmera instantânea, né? Se tivesse alguma foto... Mesmo se tivesse alguma foto, não ia dar pra gente ver. Ela no filme. Então, o jornalista regou da evidência ali. Ele não tá mais aqui. Deixa eu ver se tá lá no prédio. Ó o barulhinho de ET. Deixa eu ver se o bolso, é só o bolso, o Naro já foi cortado ali, né? Vi alguma coisa desses bagaços. Son, don't waste. Passou um avião ali. What does this mean? That the sheriff is blackmailing our postmaster? Good work, mister. Now we know one thing for sure. É o cara do correio esse daí. No, the sheriff's a capitalist. He's an entrepreneur, and that rules him out as a commie. Now, if only I could be as sure about those firemen, dressed in red and all. Caramba, como que tem alguns argumentos que não mudaram nada desde 1996, né? Isso que o jogo se passa em 53. Falaram lá que o xerife tava subornando e o cara falou, não, mas aquele é um capitalista, não, tá certo. Eita porra.
Esse aqui é o Boyle. Esse é o Boyle. What does this mean? That's an interesting item, but the fact that you asked me that question proves you know nothing. You don't know what you're doing, and I'm not going to tell you. So you might as well forget about this, or better yet, take it to the sheriff and see what it gets you. Esse velhinho não se intimidou. What does this mean? This is unexpected and awkward. But my luck's been bad ever since Dwayne found that darn gas can at the newspaper building the day after the fire. He has this insane notion that it's mine. I pay him not because I'm guilty, but because I don't want him slurring my good name around Harvest. Oh, naturally. You know, he keeps that gas can in the evidence room at his office. I'd be really grateful to whoever could fetch me that can. Grateful enough to provide him with a lodge application. Oh, and Steve, you'll keep this to yourself, if you're smart. Diz que o galão de gasolina, o xerife botou a culpa nele e ficava guardando o galão de gasolina pra chantagear ele. Só que ele falou que não é dele, mas ele troca o formulário lá pra entrar no loja. I can't believe it. After all this time. Where's my application, Boyle? Here, take it. With my thanks. You know, this morning as I was making my rounds, I noticed an awful lot of television aerials on the roofs. Seems like more and more each day. You got me this can just in time, youngster. I may have need of it again. What do you mean? There's another reason why Sheriff Dwayne didn't investigate the Sentinel fire. If you'd like to get something else on the blackmailing bastard, check around the television station. While you still can. Deve ter alguma coisa na televisão lá pra investigar. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu assinar aqui. That's a ticket. Por que eu não consegui preencher o outro formulário lá? Damn it. Damn it. Eu me lembro que tinha alguém que tava querendo ir pra essa feira. E ele não tinha recebido o convite, né? Isso aqui é o quê? Ah, tá. Isso aqui eu dou pro viciado em carne lá. Que ele tava querendo comer as carnes da... Eu não tinha prestado atenção antes no papel. Não tinha pegado. É outra coisa. É da carne. Yes, yes, very nice. But do you have any meat? É, o cara não quer. Isso aqui é um ticket pra carne, mano. Yes. Ô, seu burro. Bom. Como é que eu saio aqui agora? Eu vou dar pro açougueiro. O papel. I don't get it. Não foi. Station. Vou investigar aqui. O velhinho falou que era pra eu prestar atenção na TV, né? Mas Can't não talk que... now, buckaroo. We're on in just a sec. Why, you're spouting nonsense, cowpoke.
Why, you're... Violence? What about it? Violence is as American as apple pie and low SAT scores. Where would we be right now if the cowboys hadn't gone out west and butchered innocent people to steal their land? Answer me that, Mr. Know-It-All. But what about studies that have shown that children become more violent when watching violence? Buckaroo, I rip the guts out of godless heathen Injuns. Most kids don't see godless heathen Injuns on a regular basis, and if they do, they better either get their eyes checked or do like old Range Rider and shoot the bejesus out of them, lest they want to go untreated for psychotic hallucinations, or wind up with their scalps hanging from a buckskin belt. Oh, shit! Ow! Shit on a stickeroo! Teleprompt de The parents antigamente. that are griping about violence on TV are the same parents that go outside in the morning to fetch their papers, secure in the knowledge that they won't get an arrow through the noodle because the violence they hate so much done cleared the engines out of the neighborhood. Yeah, civilization has benefited from violence. But should violence be treated as entertainment? Check my rating, son. Violence is entertainment. I just put it on the air. If some kid watches, that says something about the kid, not me. Now, excuse me, we're going back on the air. Tá bom. Ah, as crianças estão assistindo violência, foda-se, a toma é minha. Don't hurry back. Don't hurry back. Aparentemente não tem mais nada pra... Oh, now, Sport, this is real. Yeah, don't... Diálogo de antes. What? Sorry, Sport. O velhinho falou que era pra eu investigar aqui a TV, mas não tem muita coisa pra investigar agora, né? Talvez eu descubra depois alguma coisa aqui pra... Opa! Opa! If you don't get out of here right now, I'm having you arrested for trespassing. Preciso de uma combinação pra abrir aquele negócio ali, o cofre dele. Então no cofre que a gente vai achar uma evidência boa. Can't talk now. Happy trail. Tá bom, então a gente já sabe mais uma coisa pra procurar. Tá, agora vamos lá para o loja. Toma, agora eu posso. Quero ser um de vocês. I see you've managed to acquire an application. That demonstrates resourcefulness, a desirable trait for prospective members. You need a rest. Report back here for your next assignment. Granulado. Uou, ô pelado! Striptease, baby! Sonhando com Alice Cooper ali. Nossa, até McDonald's. Os peludos meio ganja ficou oriçado ali. Pronto, nossa, parece eu que veste a mesma roupa uma semana inteira. Ela tá se desintegrando já.
coisa na gaveta diferente, não, né? Voltou outro dia, outra alegria. What do you want, Steve? I hear him at night, thrashing and moaning. I crawl out my window and see Mom's shadow on the shade, pot holders on her hands, reaching for him. How can she do the stitches on him wearing those? Wouldn't she slip? Don't be silly. She wouldn't do that. Of course she'd slip. Maybe that's why he's not getting better. Good. Final. Nossa, ele tava feio na fita mesmo. Salvar aqui de novo. Hello, dear. How are you today? Será que hoje rola? What a thing to say to your mother. Was that an invitation now that your father is out of action? You mind your mouth, young man. That's a fine way to talk to your mother, and a member in good standing of the PTA. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Não tem nada a ver com ela. Stop wasting my time, young man. Tá bom. Não, quem chegou na live depois aí não viu essa antes. Eu já tinha... Foi uma pessoa que tava aqui no chat, não sei se tá ainda, que sugeriu. Hey, did you ever find any sneakers? Whoa, that's great. Maybe we could trade. What could you give me? You know Miss Whaley and Principal Harold down at the school? Well, I found out they're messing around with each other in the broom closet. I can tell you when they meet and trade you some keys that'll let you catch them red-handed. What do you say? Swell! Here's the keys to the broom closet at Gein Memorial. That's where they meet every day. About 3:45, as soon as everyone has gone home. Sometimes I hide in there beforehand. And Daddy-o, I see some stuff that's real nasty. Take it from me. You made a good swap. See you later, alligator. Ele me deu uma chave aqui que é pra abrir o armário de vassoura da escola e parece que tem algo incriminador sobre o diretor tarado Damn lá. it, what's so hard about remembering to take out the paper? You need to wise up, pal, before I get mad. Opa, esqueci do jornal do guri. Tá, então... Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra fazer hoje. Deixa eu ir no loja primeiro. I take it you wish to be initiated into the mysteries of the Order of the Harvest Moon. Very well. Know then that securing the application was but the first step on your road to enlightenment. Now you must complete a series of tasks to prove your worthiness as an initiate. What kind of tasks? Minor pranks, really. Nothing overly difficult. More tests of wit than prowess. But complete them you must, if you wish to enter these walls. Minor prank. I'll bet. What have you got in mind? There is in Harvest a man named Mr. Johnson. He owns a tucker. It is his pride and joy. I should like you to put a scratch in it. A scratch? That's all? As I said, a minor prank. Mind you, you are not to damage the vehicle. Merely put a single scratch in it. Once you have done so, return here, and I shall give you your next task. A primeira, ele falou que agora que eu consegui a aplicação... Como é que fala aplicação? Não é aplicação que fala em português, né? Ele vai me dar uma série de provas que são praticamente pranks,
pegadinhas, não, tropes pra fazer, tipo, coisas ruins, mas não tanto, né? Hey, what the hell are you doing? Stay out of there! A primeira era arranhar o carro desse cara aqui que ele falou que era o... Sorry, o Steve. xodó dele. Too tired to talk right now. I just gave the Tucker a tune-up. I'll talk to you later. E o cara, ele passa o dia inteiro sentado aqui na frente vigiando o carro dele. Além de pensar na dona da loja do... na dona da lanchonete aqui. Mas por que os caras colocaram essa lanchonete bem no meio aqui, mano? É ruim de apertar. É um exame. Application. Ah, mas eu já tinha um tênis. Eu acabei de dar o tênis pro guri. Bye bye. Bye bye. I can't talk now. The dishes are stacked up and back, and I bet. Stop by anytime, Steve. Sorry, boy. I never conduct business over lunch. You've been shooting off your mouth about me and Boyle, Steve. Stop on by. Deixa eu salvar, vou mostrar os negócios do blackmail pra ele. Das chantagem. E às vezes a gente mostra umas paradas assim, os caras ficam brabo e matam a gente, sabe? Então. Now, where did you get these, Steve? I guess not. Of course, I could kill you right now. But you won't, because Boyle burned down the newspaper building, and I've got proof that you've been blackmailing him to keep it quiet. Yeah, but you see, boy, you brought the originals here with you. You see your mistake? When you're gonna blackmail somebody, you don't bring the goods with you. What's to stop me from taking them away and killing you right now? Easier for your average dupe, but me, I'm the law in Harvest. And I guess you picked the wrong guy to blackmail. Woohoo! Somebody help me! A mãe dele? What do you people want from me? Too late for that, boy. Ain't it, Sergeant? Indeed it is, Sheriff. Answers may only be found in the lodge, and you must be alive to seek them. Nossa! Game over, yeah! Ah, vale a pena fazer essas coisas pra ver cenas, pô. Eu fui eletrocutado, que eu fui chantagear o tio de louco, é verdade. Ainda bem que ele me explicou o que eu tinha que fazer antes, né? Também game over, mas agora eu sei o que eu tenho que fazer. Vou voltar lá, tem que tirar cópia dos bagulho pra... aqui. Ih, apesar que eu não tenho dinheiro, tô pobre. Será que eu tenho que pagar? Deu um vacilo, hein, mano. Eu tava com o formulário lá do Loge e tinha um monte de gente que queria. Eu podia ter tirado cópia do negócio. Será que seria bom fazer isso? Não, é que eu acho que se fosse algo que trancasse o jogo... Não, espero que não, né?
Nossa, nem sabia que ia ter remake do Diablo 2. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Legion Walker. Eu acho que não dá pra guardar esse negócio aqui. É verdade, né? Deixa eu ver onde que eu tenho save. Eu tenho lá no Shake Shake. Vamos salvar um aqui. Ainda bem que eu faço múltiplos saves. Ah, aproveita e vê de novo a cena do velho lá. Oh. É que eu entrego a revista pornô pra ele. Oh. Aí ele vai limpar as celas. Manja, limpar a cela? Vou pegar esses dois aqui. Esses três aqui. Ah não, tem que usar a chave. Aí vai. Oh! Oh! Eu vou ripar esse sonho depois. Vou deixar de notificação no meu celular. Oh! Oh, man. Era esse. E só, né, que dava. Ah, não, sneaker também. Será que tem mais alguma coisa pra pegar? Hello, Steve. Where's Loomis? He'll be coming around the mountain if you come. Oh, check. Oh, man. Loomis, damn you. Wait, no. 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 Aí apanhando a revista. Folding up towels. Charlie, snake. Tá bom. Tadinho do velhinho, não pode nem saciar suas necessidades. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem bagulho. That interests me not at all. Sorry, son. Next time you... What does the... You know... Oh. Entrego aqui, daí ele vai falar que daria até o fió pelo... Oh my God. Where's my... Here. What do you... There's an... Peguei? Peguei. Agora vamos lá. Damn it. Não dá pra copiar. Okay. Oh, man. Podemos resgatar. Tamo tranquilo agora que não dá pra copiar, né? Vamos no putz aqui, continuando no putz. Vamos lá. Tem que saber os lugares que ele pode morrer aqui, mano, que isso é interessante. Tá no diner de novo. Eu tinha ouvido falar que o jogo era gore pra caramba, mas o gore tava mais tão mais nas partes de... que ele morre, né? Now, até agora. Where did you get these?
I guess not. But you won't. Uh-huh. All right. You've got me, boy. Tell you what, I'd give you one of Sheriff Dwayne's custom deluxe get-out-of-jail-free cards. Ainda não. That is, if I catch you doing something, I'll look the other way. Once. That's the deal. How about it? O que ele falou? Se eu fizer alguma coisa errada, ele vai dar uma ignorada, é isso? All right. Just bring me the originals, and we'll close the deal. Sorry, boy. I never conduct business over lunch. Será que dá pra confiar? Stop on by. So, you brought him after all, did you? That's right. And you said something about a get-out-of-jail-free card? Yeah. But can you give me a good reason why I shouldn't just kill you right now and take them back? Yeah, you did it up right, Steve. Guess my best play is to pay up. And next time I catch you for something, I owe you one. And no hard feelings. Beleza, então eu comprei a polícia aqui, eu tenho um ticket pra fugir da prisão, basicamente. Tá. Agora, vamos ver lá a casa da mulher. Salvo conduto, isso. Salvo conduto não, né? É um pouquinho diferente. Uma ignorada da polícia. Onde que é o banheiro dela? Ah, é aqui. X por dia. Um patinho de borracha. Nossa, barulho. É, ó, o pé direito aí do banheiro é gigante. Pra pegar uns remedinhos aqui. Nossa. Fazer a feira na farmácia dela. Not used for baking cookies. Tampão. Vitaminas. Era isso aqui que era pra pegar no banheiro? Uou! Tinha que ter, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter, né? Dá pra ver de novo? Vamos lá. Tá,
Assaltei o armário de remédio da mina lá. Vou perguntar pra ela dos tampão agora. Olha esse tampão aqui do banheiro. Vou mesmo. Achando o quê? Are you making some kind of point? Steve. I visited the lodge. Talked to the sergeant at arms there. He knows that there's something out of whack here. He told me if I wanted to find out what it is, I should join the lodge. I've decided to join the lodge, Stephanie. I think the answer to all our questions is inside. That place. It's so sinister. You may be playing right into their hands. Did you think of that? Doesn't it seem like you're being herded toward the lodge? That's one of the things I hope to find out. I hope finding out doesn't get you killed. Come back and visit me soon, okay? Então a primeira missão lá era arriscar o carro do velho, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Opa, parece que escureceu. Deixa eu ir lá na escola que eu já tinha outra coisa pra fazer aqui ainda. Qual que é o armário de vassoura? Ah, esse aqui. Oh, man. Opa, opa, opa. Tá ferrado. Huh? What? Screwing in the school broom closet? What will people think? Are you blackmailing us, you little shit? Calm down, Mr. Harrell. Stephen would never do that. He's a smiley bear. But we should give him a token of our appreciation for his silence. Here, Stephen, take this baseball bat. You'll find it quite useful. O que eu vou fazer com um taco de beisebol? Só se for pra bater no carro lá. E agora? Acho que é pra eu pegar, né? Não sei se vai adiantar pra ganhar aqui. Não, salvei... Não salvei antes de chegar aqui. E aí, pega ou não pega o taco? That boy. Take the bat, and we'll take the photo. However will I keep the children in line now? I have a spare I can bring in tomorrow, unless you'd prefer a chainsaw this time. I'll talk to Mrs. Phelps. Opa, chainsaw também consigo. Eu tenho save lá do começo do capítulo, né? Os caras estão querendo que eu bata com o taco no outro ali. Será que rola? Vamos tentar. Son, don't waste my time. Ah, nem rolou. Ah, não posso nem chegar perto dele, mano. Não posso nem chegar perto dele. Esse encosta de tudo. Dá não. Game over, yeah!
Aquele cara lá, primeiro que ele só tem metade metade do corpo. E ele tá amarrado lá com uma bomba pros mísseis nucleares, tá ligado? Você faz qualquer coisa com ele, se ele acha que você é comunista, um alienígena, ou você tenta chegar perto dele, ele vai atirar na tua cabeça, só que dele se desequilibra e aperta a bomba. Aqui acho que não tem nada, né? Tem alguma coisa pra isso. Ah, talvez algum remédio, né? Young man, I'd say it's been... Push. You can't have... I was in sick. I'm afraid. Why should I care? Não, esse. Tampão. Why should I... Não, ele não usa tampão. Why should I... Vitaminas não. Why should I care? Remédio pra tosse não. Ah, remédio pra tosse pro Papi. Papi tava com tosse. Why should... Também não. O cara não quer nada. Why should I... Não. Why should... You can't have that. I was only gonna borrow it. Será que é? Indeed. Security. I'm afraid that's not good enough. I need that... Oh, man. Assim, como é que eu faço? Bom, acho que é só entregar pra ele, né? Mas se ele não pegou, não deve ser nenhum desses itens. Vou mandar. Vou tentar arriscar o carro do cara agora. Well, that didn't work. Damn it. Damn it. Well, that didn't work. That really doesn't interest me. Sorry, Steve. Too tired to talk right now. I just gave the Tucker a tune-up. I'll talk... Bye now. That really doesn't interest me. Vê se vai pegar algum remédio pra dormir. That really does... That really... Nope. Dá um viagrão pra ele. Tem um monte de remédio. Ah, que é isso? Hotel Legend. That really... Não, ele vigia... ele vigia o carro durante o dia, né? Só que eu não sei como é que deixa de noite também. Já o papá pro cachorrinho eu vi, jogando carne pra ele. Isso eu vi. I can't talk now. The dish...
stop by? Yes, that's very nice. Hã? Yes, that's... Yes, that's very... Bye bye. Bye bye. O desenho do bombeiro... O desenho do bombeiro... Ah, sim, vi. Não tem nada. Parece que tá de noite já, né? Tadinho do Totó. Depois desse jogo a gente vai jogar Tibia, pra variar um pouco. É um remédio pra tosse aqui, né? Deixa eu ver se o papo pega. Damn it. Well, that didn't work. Big what, Steve? Eu tenho remédio, mas não sei como é que dá pro velho. Stop wasting my Tem cena nova? Hello. Stop speaking nonsense, dear. Como é que eu vejo a cena nova do bebê? Don't forget to... Então, tinha um remédio lá falando pra... Esse aqui. Damn it. Não Well, dá. that didn't work. Okay. Stop wasting my... Não, não peguei. Well, that didn't work. Oh, man. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Oh, man. Well, that didn't work. Okay. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Mamãe precisa? Stop wasting... Não. Hello, dear. How are you today? Stop speaking nonsense, dear. Vou colocar a viagem nos biscoitos. Falaram que tinha uma cena nova com o bebê, mas alguém sabe como é que ativa? Don't forget to put the... Ué, tinha um, só que eu não consegui pegar. Falou que não era pra colocar em... Quer dizer, talvez eu não tenha conseguido pegar, vou tentar. Tinha falado que não era pra colocar em assados, em cookies, coisa assim. Vamos ver se eu consigo. Era esse aqui, ó. Desinfetante. Ó, não dá a mãozinha pra pegar? Não, ele só não pega. A gente já roubou tudo ali, né? A gente tinha pegado um monte de remédio.
cinzas. Onde que tem esse negócio? Opa. Bem. Flyer do Harvest Day. Sinistro. Damn it. Well, that didn't work. Vamos lá. Né? Aqui, né? Ah, tinha embaixo. Oh, man. Que moeda é essa aqui? Deixa eu ir lá pro psicótico. Vê se ele sabe o que é isso. Son, don't. Son, don't. Ué, a mulher foi embora? That interests me not at all. My button. Why, I lost that months ago. Where did you find it? Funny thing, that. I found it in the ashes. At the newspaper building. What are you implying? That I had something to do with setting the fire? Preposterous. Why, 100 people must have visited that site since the fire. Só que o papel tava por cima, né? And what if I did? I guess I'd be pretty grateful to anyone who could help get me off the hook. How? You seem like a capable lad. Hypothetically, let's say there was a gas can sitting in the evidence room at the sheriff's office. A gas can which might have some incriminating prints on Eu it. já entreguei esse negócio pra ele. Someone might be very grateful for the return of that gas can. Say, grateful enough to provide whoever returned it with a lodge application. Oh, and Então Steve, esses itens aí tava meio inútil agora, you'll né? keep this to yourself. Eu If you're salvei smart. antes. O que? Eu ia precisar daquele item? That interests me not at all, young man. Ora. Não tá.
Ah. My goodness, class, this is Stephen. He used to be a student here at Gein Memorial. Say hello, class. They're reticent. The educator's gravest problem today is the apathy of the students. What's wrong with their heads? I can tell you in one word, Stephen. Discipline. Thank goodness you weren't a sulky bear. You were always a smiley bear. Then you remember me? Not as such. So many pupils, Stephen. They come and they go. But I can always spot those who were nice boys. You can tell from the forehead. The lobes, right, class? I'm glad you stopped by, Stephen. Would you care to say a few words to the class about civic responsibility? Not really. I was just passing through. Oh, but you must, Stephen. A positive role model might be just the thing to inspire these little monsters. Stephen, have you any questions for me? Or shall I continue with class? Ask away then. Can you tell me anything about Harvest? Harvest was founded by the Order of the Harvest Moon about 100 years ago. For what purpose? Why, I'm sure you'd have to ask them. You'll find the members of the Order at the lodge. We don't practice corporal punishment here. I've never believed in that old adage, spare the rod and spoil the child. A rod is too thin. But a baseball bat? That bridges the generation gap quite nicely. Oh dear, Colonel Monroe is conducting another air raid drill. Everyone into the hallway, quick! Pera aí, esse daí era o bastão de beisebol que eu peguei dela? If an A-bomb hits, what good is it gonna do to duck and cover? Que lixo! My stars, that was exciting. Puta que pariu. This lodge. What do you know about it? The building itself, like Harvest, was constructed with a specific purpose in mind. That noble intent is known only to those within the Order. You're at about the right age to join them, Stephen, and you will do so if you care about your future. Stop by in... Crianças parecem tão zumbificadas. Ó, o meu bastão aqui. Ah, tá. Eu posso equipar o bastão. Acho que era isso, né? Uma cena trash da véia batendo nas crianças ali. Ver se eu consigo bater no carro assim. Nossa, o jeito que o cara anda. Acho que eu não vou conseguir, né?
Opa, Street Fighter agora. Ô, quer ver o apanhar do velho, mano? Pronto, matei. Uhul! Bom, eu tenho um ticket livre ali. Será que era pra fazer isso? Não deu. Pô, e a polícia lá não ia me arregar uma? É, agora dava pra arranhar, né? You're under arrest for the murder of Mr. Johnson, Steve. Not the smartest thing you've ever done. Killing a man in broad daylight while he's sitting on his porch. Ah, não me arrega, não me... Somebody help me! What do you people want from me? Too late for that, boy. Ain't it, Sergeant? Eu vou ter que limpar a cela do velho lá agora. Answers may only be found in the lodge, and you must be alive to seek them. Melhor grito ever. Oi, pro saco. Tá. Caramba, como é que eu faço ali? Não é pra matar o velho, tem um cano ali. Eu não consegui drogar ele também. Nem sei o que é isso, mas vai. That really doesn't. Oh, desculpa. Foi mal. Ai. Ah, deixa eu deixar o velho me matar aqui pra ver o que acontece. Oh, tipo do velho. Fu. Ah, que paia, só tem isso. Velho mó ninja, mano. Não, mas eu usei a chave pra arranhar ali e ele não foi. Foi a primeira coisa que eu fiz, aliás. Quando ele chegou perto, o velho me impediu. You rotten son of a bitch! Agora foi. Ninguém ganhou. Como é que eu fujo? Eu tenho que atacar ele agora? Eu tô bugado aqui. O velho anda com a mão no saco, mano. Eu não consigo sair da cena. Eu buguei, velho. O velho bugou com a mão no saco ainda. Eu não consigo sair daqui. Bugou tudo aqui, ó. Opa, que é isso? Que é isso? Ah, pra acertar o velho. Não, bugou. Bugou. Ele que me matou. Eu achei que tinha que fazer isso daqui um pouco mais de stealth e arranhar o carro dele. You rotten son of a bitch! Foge. Não foge. You get fast travel if there is enemy nearby. Alguma coisa assim.
Eu faço daqui e bato nele daí, será que rola? O velho é mó ninja, mano. Ele vai me atacar primeiro, né? You rotten son of a bitch! Pô, quantos DPD que o velho tem? Não fui eu. Escolhendo a arma do crime. Cara, ele buga, mano. Ele não vai. Me pegaram de novo. Eu acho que o ideal seria tirar o velho dali ou botar ele pra dormir, né? Eu tentei dar os remédios pra ele, mas não foi nenhum. You're under arrest for the murder. Somebody help me! Somebody help me! What do you people Ou want from me? eu não sei como é que faz a passagem do Too tempo late no for jogo. that, boy. Ain't it, Sergeant? Indeed it is, Sheriff. Answers may only be found in the lodge, and you must be alive to seek them. Ó, a gente foi pra cadeira elétrica porque bateu no velho com pau. Não tem como dormir. É, eu vou ver lá no... Eu vou voltar pra casa pra ver se tem alguma coisa. Pra passar o tempo. Deixa eu guardar esse pau aqui que ele é perigoso. Aqui. Eu ouvi falar da lenda das Plagues e não foi para os Jedi, porque essa não é uma história que os Jedi contariam. Ué? O jogo tá tudo cagado, mano. Não consigo sair. Falando? Foi. Ah, deixa eu falar com o velho lá falando que eu entrei na... Halt! Who goes there? It's just me, Steve. What do you want? Did the llamas send you? That's good. I remember you. You're the soldier I sent to check on the firemen. Did you find evidence of commie infiltration? That's what I thought.
The kookaburras told me, but I wouldn't listen. They lie so much. But now my crust is golden brown. Can't you hear the timer ding? Porra. Eu não precisava você matar o cara, só jogar bomba lá nos bombeiros. Tá bom, lidar com o velho paranoico tá nisso. Nossa, tô colecionando um game over aqui agora, hein? Vamos lá de novo. Bolt, it's just... Let's go. Thank God for that. Your next assignment is to infiltrate the lodge before it's too late. Get it at all costs, mister. Or God help us all. Ah, eu não tenho mais nenhuma informação. Duck and cover. Son, don't waste... Tá. É, parece mesmo. Aqui na barbearia não me lembro o que os caras queriam. I can't talk now, son. I'm busy with it. Esse aqui é o cara que caçava alienígena e o outro era o encanador. Anytime. Think about taking some of that siding off my hands, son. I'll cut you a nice price on it. O que é? Nice to see you again. Think about taking some of that siding off my hands, son. I'll cut you a nice price on it. O que seria isso? Nice to see. Yeah, I see it. So what? Umas caras sérias do carinho. Yeah, I see. Temos os remédios, pelo visto. Yeah, I see it. Yeah. Não, não é nada disso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Deixa eu ver se tem It's alguma not coisa often mais that I get. Dona Vespa, não. I have. Well, that didn't work. I have. Mas ela tem tudo que precisa, então ela não vai querer nada que eu tenho. O ET Bilu lá em cima, exatamente. O cara empalhou a cabeça do pobre ET Bilu. Ele foi lá espalhar o conhecimento. Cataram ele. Você vê, não poupou nem o Bilu, mano. Ver se dá pra exumar alguma coisa aqui.
Well, that didn't work. Well, that didn't work. Oh, man. Okay. Oh, man. Damn it. Oh, man. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Oh, man. Well, that didn't work. Man. Vambora. Nope. As portas estão fechadas. Deixa eu ver. Nossa, cara. Acho que eu tô oficialmente perdido agora, hein? Não peguei nenhum item que dê pra usar lá. I can't talk. Ah, deixa eu voltar lá na polícia Stop e ver by se mudou alguma coisa. Como é que é? É bem frequente se perder em point and click, né? Isso é verdade. E aí? Kiddo, you brought me any of them girly picture books? No. Sorry. Oh, heck. Why should you be any different from the sheriff or Mrs. Loomis? Nossa, dou um treco do cara falando. Steve, I'd be right obliged if you could just see clear to bringing me just one of them books. Believe me, it'll be worth your time to do it. Ah, o cara tá querendo mais um pornozão, Anytime, velho. kiddo. Agora eu posso entrar na sala de evidência de boaça. Cantinha de cerveja vazia. Pior que o Jonathan, ele queria alguma coisa da Edna, né? Mas ela não fala comigo. Talvez aquela fosse a dica pra tirar ele de lá. Can't talk now, Steve. I've got to hose out some entrails. Don't be such a strange... Oh yeah. Sorry, Steve. Too tired to talk right now. I just gave the Tucker a tune-up. I'll talk to you later. Heck of an automobile, isn't she? Damn shame I have to sit out here and watch over her all the time. But if I didn't, those stupid kids might scratch her up playing ball. Don't see why not, but don't touch her. I'm mighty particular about my Tucker.
I had the garage remodeled like a fortress, so I could lock her up at night and get some sleep. I'm sure she's safe enough inside. A few months back, someone broke into my house, trying to get into the garage. I had to gripe like hell before the sheriff agreed to start the evening patrols and instigate the curfew. Ele tranca o carro de noite e a garagem dele é praticamente uma fortaleza, né? Então de noite eu não vou conseguir Edna também. Fitzpatrick is one of the snootiest women in town. I declare there isn't a woman in Harvest that turned me away. Eu vou tentar mais um pouquinho. That is. Just because she owns DNAs, she's got all these highfalutin ideas about independence. And her with a little girl to raise. That child needs a father. And Edna, well, she needs a good hard penis. I'll admit DNA's darn does good business. But money isn't everything to a woman. Can money keep you warm at night? Can you wrap your thighs around it? Or rake bloody gashes in its back with your painted hollowed fingernails? Edna! Edna! Tem certamente alguma coisa com a Stephanie? Edna. Speaking of Stephanie, I still haven't gotten an... I don't have... That Falar aquela coisa. heck of an automobile, isn't it? Hell yes, it's real. I wouldn't be so protective of her if she was just a reproduction. I'm mighty particular about my Tucker. I had the garage remodeled like a fortress, so I could lock her up at night and get some sleep. I'm sure she's safe enough inside. A few months back, someone broke into my house, trying to get into the garage. I had to gripe like hell before the sheriff agreed to start the evening patrols and instigate the curfew. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa das kids lá. I don't take your meaning. Bye now. Que as crianças podiam arranhar o carro dele, por isso que ele ficava aqui. A garagem dele parece uma fortaleza, fica trancado lá de noite. Durante o dia ele deixa na rua e fica Sorry, vigiando. Steve. Bye now. I can't talk. Sorry, I missed that. Too noisy in here. Sorry, I missed that. Too noisy in here. Não fala comigo. Stop by anytime. Já tentei todos os remedinhos que ela nela não funcionou. Yes, that's very nice. I didn't say. Yes. Bye bye. Bye bye. Deixa eu dar vitamina pra ela. Cool. Não, não vou fazer isso. Cool. O que eu faço? Sorry, boy. I never conduct business over lunch. I understand you witnessed Miss Whaley's dispensing a little discipline at the school, and she thinks you may be feeling a mite bent about it. Ah, tá falando da mulher da escola. You need to forget about it, boy. I don't interfere in school discipline. I leave that to the professionals, and so should you. Heck, there isn't a psychiatrist around who'd disagree about what a calming influence a dent in the head can be. You can't argue with science, Steve. It's bigger than all of us.
Stop on by any time. I can't talk. Fechando os olhos pra... Johnson. Mr. Johnson has a liking for me. I call it a crush, but that's too innocent a word. He's a bitter man with too much time on his hands. He's never gotten over being rejected by the lodge, and there's something unwholesome in the way he looks at me. I'm always glad when the sheriff comes in every day at noon. Sorry, I missed that. Too noisy in here. Oh, caralho. Não escrevi nada. Stop by. Não, aí. I can't. Sorry, I missed that. Ah. Stop by anytime. Opa! Tem uma gaveta aqui. Uma chave de fenda. Posso usar isso daí pra arranhar o carro também, mas não é o que vai me ajudar, né? Um monte de band-aid. Ah, caralho. Um bolo? Nossa, tinha um monte de coisa que eu não tinha pegado aqui nesse cenário. Como é que eu vou catar uma cobertura de bolo que tá ali do outro lado, mano? Mais alguma coisa aqui. Cadê, pô? Tem alguma coisa aqui. Aqui. Police Flyer. Se eu desse alguma coisa pra essa menina brincar e ela saísse daqui, eu poderia mexer no... sei lá o que dela ali. É... fritadora, né? Fritadeira. Bye. Vou brincar com essa pá aqui, menina. Cool. Não, acho que não é muito divertido. Só que tá uma cobertura pra bolo. Não. I can't. Não. A história, o cara acordou de... com amnésia, não lembrava nem o nome dele. Da câmera? É, boa. E todo mundo na cidade tava estranho, com um baita do templo no meio. Nem a câmera ela quer. Com um baita de um templo de... meio maçônico no meio lá, que parece que tá dominando a cidade toda. A gente tá tentando descobrir o que aconteceu. Tá numa igreja? Vamos lá. Ó, mãe, que eu trouxe pra você. Stop wasting my... Parece que tem um monte de cookie no lixo, né? Ah, beleza, Taldi. Valeu, mano.
Ontem eu tava assistindo a live lá na faculdade. Nossa, valeu, velho. Vou falar com o corno de novo. Que é isso que eu peguei? Eu não xeretei direito os itens aqui. Tinha um monte de coisa que eu não tinha... Opa. Um monte de coisa que eu não tinha pegado. Tem uns gore meio tenso aqui no jogo. Young man, we really have nothing to say to each other. I have the feeling your image shall soon adorn my slab, and I'd rather not know the face of the meat I'm slicing. You know, I seem to have misplaced a ledger. You wouldn't know anything about that, would you? Yes, well, since you've seen fit to return them, I'll overlook your indiscretion this time. But in the future, I won't be so forgiving. I'd say it's been a pleasure, but I find the company of the living so wearisome. Ah, bem aqueles papel mesmo. You can't have that, Stephen. I need it for my work. And may I say you're a rude young man for attempting to steal it. I was only gonna borrow it. Indeed. And have you anything I could hold as security? Security? Like what? Money? I'm afraid that's not good enough. I need that glue for my work. You must present me with something significant if you'd have me part with it. Young man, we really have nothing to say to each other. I have the feeling... Eu dei os bagulho pro cara, eu achei que eu ia poder pegar. I'd say it's been a pleasure, but I... Why should I care about that? O monge já me deu a missão de riscar o carro. Se era isso que sugeriu. Why should I... Why should... Sei lá. Eu entreguei os papéis pra ele e não deu nada. Deixa eu falar lá com o tio no meio. There is in Harvest a man named Mr. Johnson. A scrap. As I said, there is in... A scrap. Tá. Ficou de noite? Não, ele tá aqui ainda. Não, quando eu virei maçom, virou o dia e só no outro dia o cara me deu missão. Foi automático. Tem que descobrir como é que eu viro o dia aqui então. Agora eu tenho a chave lá, talvez eu consiga... consiga abrir, né, com a chave de fenda. Vamos ver.
É, tem que descobrir como que vira a noite nesse jogo aqui, pô. Deixa eu ver, eu tenho que pegar a dica aqui. Faz mais de 1 hora que eu tô nesse negócio, só nessa tela. Ah, que bom que você tá curtindo, Taldi. Só que, como eu falei no YouTube, né? Não é tudo que eu tô colocando lá no YouTube. É, não é tudo que eu tô colocando no YouTube. Essa série mesmo eu não tô colocando. Mas algumas coisas eu tô. Mesmo que eu não posto no YouTube, você pode assistir aqui na Twitch, tá? Depois, se quiser. Tem que fazer um lance no post office ainda. Pegar um jarro? Onde que eu vou arrumar esse jarro? Vaso. You might want to... Guess we're having the wedding at Mr. Jarro Oralube. É, vamos ver se pega. Ah, no banheiro aqui. Give my Ah, é isso aqui, ó. Jarro Oralube, sei lá o que que é isso. Falou que era pra usar no post office. Tá certo isso, produção? Deixa eu ver. Acho que eu li errado.
usar no... Aqui. Sabe quando que eu... que é isso aqui, Oralube? Well, that didn't work. Well, that didn't work. Quando que era pra usar? Okay. O que aconteceu? Eu não faço... Cara, eu nunca que adivinhar isso aqui. Ah, é tipo pra... desenferrujar, alguma coisa assim? Aê sim, noite. Ah, mas é... todo point and click, quase todo point and click tem alguma coisa assim que ninguém iria adivinhar, manja. Agora eu vou dar um stealth ali na casa do cara. Como é que eu passo aqui agora? Ué, o que eu faço aqui? Pô. Vai ferrujado aqui. Deve ser um pé de cabra, né? Well, that didn't work. Damn it. Oh, man. Okay. Tem uma pequena seção aqui, mas não é nada disso. Opa, tem aqui. Damn it. Vai querer quebrar a parede com um taco de beisebol, né? Muito esperto. Uhul! Foi com pá. No outro jogo, a mulher derrubou uma parede com uma faquinha. Agora eu vou escrever um poema lá, velho. No carro do cara. Pegar tudo que eu consegui aqui. Tem uma... Eu não consigo pegar. Uma lanterna sem pilha. Não dá pra pegar, não dá pra pegar. Um pôster de sacanagem ali não dá pra pegar.
aqui, né? Vamos lá fazer o serviço. Dá até pra escolher agora a chave que eu vou usar pra fazer. Uhul! Did it. Ninguém ganhou! Pronto. Mission completed. Vai mesmo. Beleza, então a gente continua sexta-feira que vem esse aqui, beleza, gente? Já passou pra caralho aí. Vamos pro vice agora? Vamos pra maldade?